Chấm chấm đất. Schedule. Đóng cái này mà nó đâu còn là thế nào? Đúng là cái này nè, இது டெக்னிக்கல் பண்ண இப்போ ஆகிக்கணும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இது இருக்கு அது இல்லை சரி ஓகே ஓகே ஃபோன்லாம் இல்லை இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணு கீழே 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 சேவஸ் டெஸ்க்டாப் ரணகலத்திலே நீ கேட்கணும் சாரி என் இதுதான் லிங்க் இந்த லிங்க் தாங்க என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் இது கிடையாதா இது கிடையாது நான் போகணும் எதுலான்னு பார்த்தேன் ஓகே ஓகே கிளிக் பண்ண இவ்வளோ இது இந்த ஓப்பன் ஸ்பாட் மாதிரி இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டம் குட் ஈவினிங் கேக்குதா ஆடிபிள் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் எவர் மேரத்தான் சார் நான் உங்களுக்கு ஒரு 2 நாளா கால் பண்றேன். அட்டெண்ட் இல்ல. அவுட் ஆஃப் ஒரு சர்வீஸ்ன்னு நிமிஷம் வருது. ஒரு நிமிஷம் லைவ் போயிட்டு இருக்கு யூடியூப்ல ஓகே சார். மெசேஜ் அந்த நம்பர் வந்து இதுவாயிடுச்சு 2 minutes let others join ஓகே ஹாய் எவ்ரிவன் குட் ஈவினிங் கேக்குதா
ஓகே. ஒரே ஒரு ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து இப்ப YouTubeல லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா, WhatsAppல வாய்ஸ் மெசேஜோ இல்ல வந்து டெக்ஸ்ட்டோ பண்ணுங்க. சோ தட் வி கேன் ஆன்சர். இல்லன்னா உங்க வாய்ஸும் சேர்ந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். கம்ஃபர்டபிள்? ஓகேன்னா ஜஸ்ட் தம்ஸ் அப் கொடுங்க. வி கேன் ஸ்டார்ட். கரெக்ட்டா இருக்கா எல்லாமே? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆ சிவனேஷ்? ஓகே. ஃபைன். We will start now. ஸோ ஒரு நிமிஷம். ஒரே ஒரு ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இஃப் சப்போஸ் எதனாச்சும் டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் எதனாச்சும் வந்ததுன்னா எனக்கு கால் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இப்ப நான் ஸ்க்ரீன் மாறப் போறேன். எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஓகே. ஸோ ஒன் லாஸ்ட் டைம் எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கா? ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே. ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொசீட் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we will start with some limits. பேசிக் லிமிட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் மானிட்டரி லிமிட்ஸ். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் we will start with some மானிட்டரி லிமிட்ஸ். ஒரு 10 இம்பார்ட்டன்ட் மானிட்டரி லிமிட்ஸ் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் we will refer this. Then we will go to direct plus step straight away from your module. அதுக்கப்புறம் we will see meetings. Then we will move forward update. Clear? So this is the agenda for today's session. I don't know how long it will go. நான் ஃபாஸ்டா போறேன். Suppose if you want anything to be repeated, do let me know. I will repeat. Clear? So with this, let's start the session. First on the woman director. So every listed company should have one woman director, and if public company இருந்தது and paid up capital greater than or equal to 100 crores தாண்டிச்சுனாலோ இல்ல வந்து turnover if it exceeds 300 crores in the financial year, then woman director should be appointed. Clear? This is the first provision with regards to monetary limit. Then second monetary limit எதுனா independent director. So independent director கான monetary limit என்னதுனா all the listed companies should have independent director, and in what proportion அப்படின்னா 1/3 of the director should be independent. Total number of directors, for example, total 15 directors இருக்காங்க அப்படின்னா அதுல 1/3, at least minimum 5 directors should be independent director. If suppose public companyல எப்போ இந்த independent director mandatory appoint பண்ணணும் அப்படின்னா, if public companies turnover exceeds 100 crores or equal to 100 crore, paid up capital வந்து greater than or equal to 10 crore, outstanding loan deposit வந்து greater than 50 crore. And there is one confusion here. இங்க greater than 50 crore இருக்கு. Sometimes உங்க bookல greater than or equal to 50 crores. That is greater than or equal to ஒரு இடத்துல இருக்கு, greater than இருக்கு. Clear? Then ஒரு நிமிஷம். Okay. Okay. So next வந்து audit committee. So audit committee வந்து monetary limit என்னன்னா minimum, and இது கீழே வருது ஆக்சுவலா. இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ட் சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ நான் ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு மாறுது. அதை இது பண்ணிட்டு இங்கேயே நம்ம ஜெயின் பார்க்க ஆரம்பிச்சு சொல்லி நம்ம சிறப்பு சுட்டுக்கு சொல்ல சிறப்பு டக்குன்னு இது மட்டுமே இருக்குது. அதான் ரெண்டு மானிட்டர் வழியை கரெக்டா வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி மேக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சரி. ஓகே, கேக்குதா? ஃபைன். ஜஸ்ட் கிவ் மீ தம்ஸ் அப் கேக்குது அப்படின்னா. கேக்குதா? So independent directors க்கு monetary limit every listed company should have independent director, and an independent director for listed company is 1/3 of the directors must be of independent director. In case of public company, paid up capital greater than or equal to 10 crores தாண்டுச்சு அப்படின்னாலோ இல்ல வந்து turnover greater than 100 crores or outstanding debenture deposit வந்து 50 crores இருந்ததுன்னா, then in that case
It is mandatory for the public company to appoint independent directors. Clear? And the proportion, how much proportion should be there? At least 2 directors should be independent director. Listed company ku 1/3 of the board should be independent director. And in case of public company having satisfying these conditions, at least 2 directors should be independent director. Clear with this? Then இதுல வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து ஆடிட் கமிட்டி, தென் என்ஆர்சிலையும் இருக்கணும், தென் சிஎஸ்ஆர்லையும் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இருக்கணும். பட் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 3 டைரக்டர் ஷுட் பி மினிமம் 3 டைரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ஆடிட் கமிட்டியில். அதில் மெஜாரிட்டி ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். ஐ ரிப்பீட், ஆடிட் கமிட்டியில் மினிமம் 3 டைரக்டர்ஸ் இருக்கணும். அதில் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ஷுட் ஃபார்ம் த மெஜாரிட்டி. இதுவே என்ஆர்சி நாமினேஷன் அண்ட் ரெமினரேஷன் கமிட்டியா இருந்ததுன்னா இதுல வந்து greater than or equal to 3 நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் இருக்கணும். இதுல half of the director should be independent director. எதுல? என்ஆர்சியில். வேற சிஎஸ்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா greater than or equal to டைரக்டர்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் வேணா இருக்கலாம். அண்ட் அட்லீஸ்ட் அதுல 1 டைரக்டர் should be independent director. ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா, ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் கமிட்டி பீயிங் த சுப்பீரியர் ஆஃப் எவ்ரி திங், அதுல மெஜாரிட்டி ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். தென் என்ஆர்சி வந்து அதை விட சுப்பீரியாரிட்டி கம்மி. த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வில் பி லெசர் தென் ஆடிட் கமிட்டி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா half of the members, half of the board should be independent director. வேற சிஎஸ்ஆர் ஒரு சின்ன பார்ட் தான். In this case only at least 1 director should be independent director. Clear with this? Then secretarial audit. Third வந்து secretarial audit எப்போ applicableனா, secretarial audit will be applicable for all listed company. Public company எப்போ applicable ஆகும்னா, if paid up capital exceed 50 crore or that is greater than or equal to 50 crore, turnover வந்து greater than or equal to 50 crores. இது வந்து எதுனா secretarial audit for public company. Then appointment of KMP, key managerial personnel. So key managerial personnel வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் applicableனா, all the listed company should appoint KMP. KMP னா யாரு? CEO and CFO இவங்களாம் தான் KMP. Section 2 definitionல படிச்சிருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? In case of public company, in case of what? In case of public company, then in this case, if public company's turnover exceeds or equal to 10 crores, then they have to appoint KMP. Meaning CEO, CFO அப்படின்ற ஒரு post வந்து mandatory they have to create. That is the provision here. Clear? So this is the 4th point based on monetary limit. Then 5th comes important point. Definitely இதுல இருந்து ஒரு question வந்து coin ஆகும் நாளைக்கு. Listen very very careful. Effective capital. So effective capital எப்போ ரோல் பிளே பண்ணுனா, only if there is insufficient profit or no profit. கம்பெனில ப்ராஃபிட்டே இல்லை அப்படின்னாலும் ப்ராஃபிட் இருக்கு பட் இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா, in that case we have to consider, first we have to compute effective capital, and in that we have to based on that effective capital we have to give remuneration to the managerial person or other managerial person. So இதுல எப்படி bifurcate ஆகும்னா, listen carefully. First வந்து it start if effective capital வந்து நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னாலும், இல்ல வந்து effective capital is up to 5 crores, effective capital is up to 5 crores அப்படின்னா, then maximum you can pay 60 lakh as a remuneration to the managerial person. இதுவே வந்து other than managerial person, for example other directorsக்கு எவ்வளவு பே பண்ணலாம்? 12 lakhs பே பண்ணலாம். சார் எப்படி சார் இந்த லிமிட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, try to remember one limit, that is managerial remuneration இருக்கு இல்லையா, managerial remunerationக்கான லிமிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Divided by 5 போட்டீங்கன்னா you will get this. Divided by 5 போட்டீங்கன்னா you will get this. Meaning other directors இருக்காங்க இல்லையா, அந்த other directors உடைய 5 times வந்து managerial person should get. That is the logic behind it. Clear? So next, if suppose your effective capital is greater than 5 crore but up to 100 crores அப்படின்னா, then maximum you can pay 84 lakh as managerial remuneration. If suppose other than managerial remuneration, then maximum 17 lakhs you can pay. 84 lakhs divide பண்ணி பார்த்துட்டு சார் 16.8 தான் வருதுன்னு don't go behind that, just round it off. Clear? ஆக்ட்ல இங்கேயுமே வந்து 5 times சொல்லல, but indirectly if you divide, that is what you will get. Then if the limit is effective capital comes greater than 100 crores and up to 250 crore, maximum you can pay 120 lakhs. For other than managerial person you can pay 24 lakhs, and if it exceeds 250 crores, then you can pay maximum 120 lakhs plus 250 crores மேல எவ்வளவு வருதோ அதுல 0.01%. For example effective capital 300 crores வருதுன்னா, in that case 120 lakhs you have to pay,
apart from that you have to pay excess எவ்வளோ 50 crores. அந்த 50 crores-ல 0.01% you have to pay as a manager remuneration. So இதே தான் வந்து யாருக்கு applicable ஆகும் other than maximum remuneration for other directors. இங்க வந்து the limit is 24 lakh plus 0.01% of excess 250 crores. Clear with this? Then another important this thing is vigil mechanism, that is whistleblower mechanism. வந்து listed company mandatorily they have to form one committee or form one vigil mechanism, meaning கம்பெனில சஸ்பீஷியஸ் நடக்குதுன்னா யார் வேணும்னாலும் டாப் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு they can communicate. அது மாதிரியான மெக்கானிசம் இருக்கணும். அண்ட் whoever disclosing such fact அது வந்து யாருக்குமே தெரியக்கூடாது. இட் should be highly confidential. அந்த மாதிரியான மெக்கானிசம் you have to create. இது வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆல் லிஸ்டட் கம்பெனி should have this vigil mechanism. And company whichever the company having accepted deposit from public, deposit chapter படிப்பீங்க இல்லையா, company which accepted deposits from the public, they have to mandatorily form this vigil committee. Clear? Then if suppose borrowed money from bank கிட்ட இருந்தோ இல்ல public financial institution கிட்ட இருந்தோ, if the entity has borrowed greater than or equal to 50 crores, then the entity has to form vigil mechanism. Clear? Then next important monetary limit, circulation of financial statement by electronic mode, meaning mail அனுப்புறது. So that cases, so in that cases it is applicable for listed company, they can do so. And public company, if the net worth exceeds 1 crore or turnover exceeds 10 crore, then they can circulate financial statement by electronic mode, meaning mail அனுப்புறது. That's it. Clear? And இந்த லிமிட் வந்து கொஞ்சம் ஆடா இருக்கும். Try to remember properly, meticulously. Case study எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா whether this provision is applicable for circulation of financial statement by electronic mode is applicable for this company or not அப்படின்றது they will give. You have to answer properly. Then 8th CSR. So CSR எப்போதான் applicable அப்படின்னா so CSR committee, when you have to form the CSR committee or when the CSR provision is applicable for you அப்படின்னா, if the company turnover exceeds greater than or equal to 100,000 crores, or if net worth exceeds or equal to 500 crores, profit exceeds 5 crores. In that case, what you have to do? Then average of 3 years profit எடுத்து அதில் 2% you have to spend as a CSR expenditure. That and all we will go through in CSR chapter. Just in the limit மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 5, 500, 1000. இந்த டாம் அண்ட் ஜெர்ரி ஒரு எபிசோட் வரும்ல, சின்னது அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி 5 crores, 500 crores, then 1000 crores. Clear? And எப்பவுமே கம்பெனிலால நீங்க எந்த லிமிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் the maximum limit will always be turnover தான். நீங்க வந்து if you compare audit committee எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்ல வந்து CSR வேற எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே the maximum limit will be for turnover. So இங்கேயுமே அதே தான். If any entity's turnover exceeds 1000 crores, greater than or equal to 1000 crores, net worth greater than or equal to 500 crores, profit greater than or equal to 5 crores, இதுல ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலே CSR வந்து mandatory. I have to 2% should be spent in the name of CSR expenditure. Clear? Then internal audit. In the internal audit வந்து என்னதுன்னா again, so every entity whoever satisfying this condition, they have to appoint or they have to maintain internal audit department. There should be separate department and அதுல வந்து internal audit வந்து இருக்கணும். எப்போ அப்படின்னா whichever the company the outstanding deposits வந்து 25 crores தாண்டுச்சு அப்படின்னாலோ greater than or equal to 25 crores. Clear? And paid up share capital 50 crore, லோன் வாங்கியிருந்தாங்க 100 crores மேல or 100 crores மேல அப்படின்னா then that company, and turnover, if any company's turnover exceed 200 crores, then they have to appoint, they have to have internal audit department. And in the if suppose the company வந்து private company இருந்ததுன்னா in that case only last 2 condition தான் applicable, first 2 condition applicable கிடையாது. So private company இருந்ததுன்னா if that private company borrowed loan greater than or equal to 100 crores, or if that company's turnover exceeds 200 crore, then mandatorily they have to form one department called internal audit department. Okay? Then last is XBRL. So XBRL எப்போ applicable அப்படின்னா if paid up share capital exceeds greater than or equal to 5 crore or turnover exceeds greater than or equal to 100 crore, then mandatorily they have to file XBRL. AOC இருக்குல்ல, AOC file பண்ணும்போது they have to fill another form
XBRL also. So XBRL is extensible business reporting language, which we have seen. I hope you are able to remember. That is, there will be different names in different regions. For example, here we will call turnover, whereas in US, UK, they may call it as sales. So different terminology இருக்கும். They will give you a unique or terminology they will use, and based on that, this mechanism will work. Clear? So these are the top 10 monetary limits. Definitely, in the monetary limit, ஒரு question may coin. Clear with this? ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக லைவ் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கா, இல்லை வாய்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றது மட்டும் என்ஷூர் பண்ணிங்கன்னா we can go to Direct Plus chapter. Just someone ensure in WhatsApp. Update me in WhatsApp if everything is going good. இதுவே ஒரு ஃபோன் தோணுது கஷ்டம் நிறைய இருக்கும். Okay, fine. Good to go. Very good. Thanks. Okay, fine. So now let's start directors. Okay. Now straight away you can take your study material. Straight away we will see from your study material. Clear? Okay. So first thing first. So let's start directors. First directors as per section 2 clause 34. Directors means the director is appointed to the board of a company. Director now it is not appointed by the board kadayadu. See, if you write anything wrong in the preposition to க்கு பதிலா by போட்டீங்கன்னா மொத்தத்தை அடிச்சு போட்டுருவாங்க. Director means a director appointed to the board of a company. Boardல ஒரு director appoint பண்ணுவாங்க. It is not being appointed by the board. It is appointed to the board. Clear? So first definition இது. Then board of directors என்னதுன்னா collectively body of individuals. Say for example ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து if they are authorized, then they will be called as board of directors. Clear? And the board is responsible for taking all the decisions. Even though incorporation chapter company is a separate legal entity, all those things you would have studied. Even though you would have studied all those things, but company being a artificial person, it can run only through board of directors. So they are the one who is responsible for everything. Clear? Then so first director. So what we have seen, the directors the main points என்னன்னா the first director has to be and another important point is as per section 166 Companies Act 2013 it prohibits the transfer of the office. Meaning இப்போ நான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டரா இருக்கேன், நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் இல்ல எனக்கு பதிலா வேற ஒருத்தவங்க போய் அப்பாயின்ட் பண்ணுனா அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா it is prohibited because you cannot transfer your office. Of course there is a specific topic called alternate director that you can do. Alternate director is possible, but you cannot transfer the office. Clear? Now DIN requirement. Okay. So DIN requirement என்னது? Every director should have direct identification number. எப்படி PAN card இருக்குமோ அந்த மாதிரி they should have the direct identification number. And that in that
அது மட்டும் இல்லாம இஃப் சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் இப்பதான் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் ஒன் ஃபார்ம் கால்ட் ஸ்பைஸ் பிளஸ். அந்த ஸ்பைஸ் பிளஸ் ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர். மேக்ஸிமம் 3 பேரை நீங்க வந்து கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் எது வரைக்கும் ஹி கேன் ஆக்ட் அஸ் அ டைரக்டர்னா புதுசா வந்து டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ற வரைக்கும் ஹி கேன் ஆக்ட் அஸ் அ டைரக்டர். ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன். சி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து obtaining director identification number, proposed director of a new company not having DIN அப்படின்னா தென் நீங்க ஸ்பைஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போதே மேக்ஸிமம் 3 டேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் யூ கேன் அப்பாயிண்ட். இஃப் சப்போஸ் ப்ரொபோஸ்ட் டேரக்டர் ஆஃப் எ கம்பெனி வந்து ப்ரொபோஸ்ட் டேரக்டர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி தென் டின் கேன் பி அப்டைன்ட் த்ரூ DIR 3. மீனிங் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கம்பெனி உருவாக்க போறீங்க அப்படின்னா தென் வென் யூ ஆர் ஃபைலிங் த ஸ்பைஸ் 3 ஸ்பைஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போதே யூ கேன் ஃபைல் திஸ் DIN ரெக்வயர்மெண்ட் ஆல்சோ. இல்ல ஆல்ரெடி கம்பெனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னா தென் இன் திஸ் கேஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் DIR 3 and through that you can get the DIN number. So this document, this and all is easy. I'm not going to read. Just நீங்க பார்த்தாலே புரியும். That is what are the proof you have to submit in order to get your direct identification number, PAN card, passport, that and all you have to submit. Then proof of residence, bank statement, electricity bill, telephone bill. அந்த டெலிஃபோன் பில் எதுவுமே வந்து 2 மாசத்துக்கு லேட்டா இருக்கக்கூடாது. கிளியர். ஸோ லேட்டஸ்ட் 2 months தான் யூ ஹேவ் டு சப்மிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபாரின் நேஷனலா இருக்கீங்க, இன் தட் கேஸ் உங்களோட ஒரிஜினல் ப்ரூஃப் வேற எதனாச்சும் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி அண்ட் யூ கேன் சப்மிட் as a document. So then next so when direct identification number எப்போ வந்து கேன்சல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா then next is cancellation of DIN. So first if you have obtained duplicate DIN, for example ஒரே பர்சனுக்கு 2 வந்துருச்சு அப்படின்னா then other இன்னொன்று வந்து should be cancelled. It's similar director identification DINன்றது it's similar to PAN. எப்படி ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 2 PAN இருக்கக்கூடாதோ அந்த மாதிரி 2 DIN வந்து இருக்கக்கூடாது. They have to submit the second one, duplicate one. Then second எப்போ வந்து DIN கேன்சல் பண்ணுவாங்கன்னா if they come to know you have obtained a DIN through fraudulent manner. Third, death of the individual. Fourth, lunatic or unsound mind, பைத்தியக்காரங்களா ஆயிட்டாங்க அப்படின்னாலோ இல்ல fifth வந்து he has adjudicated as an insolvent. And last, sixth point is if he himself is surrendering the DIN, then in that case it will be, then in that case they will cancel or surrender or deactivation of the DIN. Clear? So that's it. See the small case study. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா the answer is no because only அதாவது வந்து ஒரு 2 DIN வந்து வந்துருச்சு பட் அவன் 2த்தையுமே யூஸ் பண்ணிட்டான். இப்போ வந்து சப்மிட் பண்ணலாமானா he cannot surrender because only an unused DIN can be surrendered by filing DIR 5. நீங்க DIR 5 ஃபைல் பண்ணி எது மட்டும் தான் சரண்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னா unused DIN மட்டும் தான் சரண்டர் பண்ணலாம். So that is what a small case study. Then now comes to the important portion, directors. That is different types of director. First director, resident director, alternate director, then வந்து board appointment director, all those things we will going to study. இப்போ நம்ம படிக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 15 to 20 minutes ஒரு half an hour இதுல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் காயின் ஆகும். லிசன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குயிக்கான இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு இது மட்டும் கிளியரா இருக்கா, ஃபாஸ்டா போதா இல்ல ஸ்லோ போதான்ற இதை மட்டும் ஜஸ்ட் அப்டேட் மீ இன் வாட்ஸ்அப் ஸோ தட் ஐ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். இஸ் எவ்ரிதிங் ஃபைன்? ஸ்பீட் ஓகேவா? பிகாஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு, போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஓகே குட் குட். Okay, correct speed, fine. So with this speed, we will continue directors, that is different types of directors. First director. So first director, when first director has to be appointed அப்படின்னா either you have to mention in articles. So articles of associationல first director இப்படி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற provision இருந்ததுன்னா then follow that. If there is no such provision in articles of association, then whoever subscribed the memorandum, they will be deemed to be the first director. They will be deemed to be the first director. And the first director எது வரைக்கும் they can act as a directorனா first meeting எப்போ நடந்து directors ப்ராப்பரா அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்றாங்களோ அது வரைக்கும் they can act as a director.
இதுதான் ரிகார்டிங் டு ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர். சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஆர்டிகல்ஸ்ல சொல்லியிருந்தா சொன்னபடி கேளுங்க. அப்படி இல்லைன்னா மெமரண்டம் யாரெல்லாம் சைன் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து வில் பி ஆக்ட் ஆஸ் அன் subscriber, will be act as an first director. That's it. If suppose 1% company இருந்ததுன்னா then member will be deemed to be a first director. That's it. Until புதுசா director appoint பண்ற வரைக்கும் members எல்லாம் சேர்ந்து directors appoint பண்ற வரைக்கும் they can act as a first director. யாரு? Subscribers of memorandum. That's it. Then second is small thing, that is resident director. Resident director na என்னது? Every company shall have at least one director who has stayed in India for 182 days. அட்லீஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர்ல 180 டேஸாச்சும் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தென் ஹி வில் பி கால்ட் அஸ் ரெசிடென்ட் டைரக்டர். அட்லீஸ்ட் அந்த காம்போசிஷன் போர்ட் காம்போசிஷன்ல ஒன் டைரக்டர் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். தட்ஸ் இட். சாரி ரெசிடென்ட் டைரக்டர். அந்த ரெசிடென்ட் டைரக்டர்னா மீனிங் என்ன? லாஸ்ட் ஃபைனான்சியர்ல 180 டேஸ் வச்சு இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி வந்து December 31 தான் வந்து இன்கார்பரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா தென் கால்குலேட் திஸ் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி. திஸ் மச் இன் டெப்த் தே வில் நாட் ஆஸ்க். டோன்ட் கோ இன் டெப்த். Then now comes to the important point, women director. Clear? So women director வந்து என்னது? இது லிமிட் வந்து நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் மானிட்டர் லிமிட்லேயே பார்த்துட்டோம். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் தட். என்ன பாயிண்ட் இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா, இஃப் சப்போஸ் டாப் 1000 லிஸ்டட் கம்பெனி, இப்பவே சொல்லிடுறேன், எப்பப்பெல்லாம் நான் லிஸ்டட் கம்பெனின்னு மென்ஷன் பண்றேனோ அங்கெல்லாம் நீங்க எதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஒன்லி த டாப் 1000 or top 500 will be based on the market capitalization. Already we have discussed in class. Now இப்போ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The market capitalization அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த டாப் 1000 லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே கால்குலேட் ஆகும். தட் இஸ் டாப் 1000 லிஸ்டட் கம்பெனி பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன். தட்ஸ் இட். நவ் இன் தட் கேஸ் அட்லீஸ்ட் உமன் டைரக்டர் ஒருத்தர் இருக்கணும். அதுல ஒரு உமன் டைரக்டர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டராகவும் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒன் டைரக்டர் ஷுட் பி உமன் டைரக்டர் அண்ட் தட் உமன் டைரக்டர் ஹேட் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்னா என்ன செக்ஷன் ஞாபகம் வரணும்? செக்ஷன் 149 சப்செக்ஷன் 6 படி. ஸோ த பர்சன் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை the section referred in section 149 subsection 6. Clear? Then இப்போ இதுல I will give you one question or I will ask one question. Listen this carefully. ஒரு கம்பெனில போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா மிஸ்டர் விஜய், மிஸ்டர் அஜித் அண்ட் தென் மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த், மிஸ்டர் கமல்ஹாசன் இருக்காங்க. கிளியர்? அண்ட் தட் என்டிட்டி வந்து has crossed the turnover of rupees 100 crores. Assume this is a public company and its turnover is 120 crores and its turnover is paid up capital is 120 crores and its turnover is 320 crores னா எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா, இந்த 4 பேர் கொடுத்துட்டு whether is there any conditions mentioned in company law has been violated, இல்லனா ஏதாச்சும் இவங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு கேட்டா you have to apply your mind and the answer should be what? The answer should be, since the company's paid up capital and turnover exceeded the prescribed limit, there should be at least one woman director. It might be Jyotika, it might be Shangita madam, so யாரா வேணா இருக்கலாம். பட் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைரக்டர் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். எப்போ? இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஸோ திஸ் ஹவ் தே வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின். தே வில் கிவ் சம் சர்டன் நேம்ஸ், மிஸ்டர் ஏ, மிஸ்டர் பி, மிஸ்டர் சின்ட்டு. பட் இஃப் தே ஹவ் நாட் கிவன் எனி woman நேம் and if they are the company whose paid up capital exceeds 100 crores or turnover exceeds 300 crores, then mandatorily they have to appoint woman director. இதுதான் அங்க மிஸ்டேக் அப்படின்றது you have to write. எப்படி எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் provision, this provision you have to write, then facts of the case you have to write, then you have to write the conclusion. Next is small shareholder director. So small shareholder director மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கிற பாயிண்ட் என்னது? யாரு ஸ்மால் ஷேர் டைரக்டர்? ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர் மீனிங் என்னதுன்னா who the person who holds 20,000 has a nominal value. So face value 20,000 யார் வச்சிருக்காங்களோ that person will be called a small shareholder. அவங்க எல்லாரும் ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஒரு டைரக்டர் பேர் தான் ஸ்மால் ஷேர்ஹோல்டர் டைரக்டர். கிளியர்? அண்ட் எக்ஸாம்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ற பாயிண்ட் என்னதுன்னா யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் நாமினல் வேல்யூ. இங்க பெய்ட் அப் வேல்யூ as well as market value is irrelevant. Clear? Don't get into any type of confusion. You have to consider only nominal value. Nominal value is irrelevant. Paid up value and then market value, those are irrelevant. Clear? So how they will conduct the election? Simple. Either 1000 small shareholders. Countல நம்பர்ஸ்ல 1000 small shareholder இருக்கணும். அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து they can represent one person as a small shareholder director, or else 1/10 of the total number of shareholders they can represent one person as a
director, whichever is lower. For example, Reliance இருக்கு அப்படின்னா obviously அங்க எத்தனை shareholders இருப்பாங்க? There will be lakhs of shareholders. அதுல 1000 small shareholders சேர்ந்து ஒருத்தவங்கள they can appoint, or else 1/10 of the total number of directors, small shareholders. For example, there are only 100 small shareholders தான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். In that case 1/10 எவ்வளோ? 10. Now 10 or 1000, whichever is lower, obviously 10. இந்த 10 பேர் சேர்ந்து they can appoint one, they can represent or they can nominate one person as a small shareholder director. Clear? And another point is, it is not necessary that only small shareholder வந்து கேட்டாதான் கிடையாது. If listed company wants, இல்லை listed company thinks, they can themselves suo motu, they can appoint one person as a small shareholder director. Clear? And then the proposed candidate notice வந்து you have to the either 1000 or 10 1/10 of the small shareholder they have to sign. Clear? And it has to be posted to the company before at least 14 days before the meeting. And அதில் என்னென்னலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும்? அவங்களோட பேரு, then அவங்களோட DIN. Clear? And you have to say that he is not disqualified, and then his consent. இந்த 3 விஷயங்களும் it is mandatory. Clear? Disqualifiedனால என்ன செக்ஷன் ஞாபகம் வரணும்? You have to remember section 164. ஸோ சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் செக்ஷன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இண்டிபெண்டன்ட் டேரக்டர் மறக்காது, தென் ஸ்மால் தென் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் மறக்காது. கிளியர்? தென் வந்து என்ன சச்சின் டெண்டுல்கர் செக்ஷன், அதுக்கப்புறம் விஜய் சேதுபதி செக்ஷன். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் தட். 96 செக்ஷன் 100 தட் அண்ட் ஆல் யூ கேன் ரிமெம்பர் அண்ட் ட்ரை டு ரெப்ளிகேட் இன் த எக்ஸாம், reproduce in the exam. If suppose dilemma ஞாபகம் வரலனா, don't quote section number in the exam. நீங்க செக்ஷன் நம்பர் தப்பா போட்டு கண்டென்ட் கரெக்டா எழுதுங்கன்னா மொத்தம் அடிச்சு போட்டுருவாங்க. தென் இஃப் சப்போஸ் ஸ்மால் ஷேர் டாக்டர் ஒருத்தவங்களை அப்பாயின்ட் பண்றீங்க, அவங்க வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டராகவும் இருக்காங்கன்னா, தென் தே ஹேவ் டு கம்ப்ளை வித் த criteria mentioned in section 149 subsection 6 also. அதுல they have to give declaration also. section 149 subsection படி they have to give declaration that they are independent. எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை, எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது அப்படின்றதையும் they have to declare. Then tenure என்னது? tenure வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்மால் ஷேர் டாக்டரா நீங்க வந்து 3 consecutive years தான் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறமா நீங்க இருக்க முடியாது. ஒன்ஸ் அந்த இது வயலேட் 3 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நீங்க இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டரா அப்பாயின்ட் பண்ணணும், சாரி ஸ்மால் ஷேர் டாக்டர் அப்பாயிண்ட் ஆகவும் முடியாது, கம்பெனி கூட எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் வச்சுக்கவும் கூடாது. Then grounds of disqualification section 164 சொன்னது தான். We will see section 164 we will go through at the times you can remember, and section 164 is very very important. எப்பவுமே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. anyway we will go through that also. Then office எப்போ வந்து he can vacate அப்படின்னா, if he ceases to the small shareholder or else he incurs disqualification. section 164ல சொல்லப்பட்டிருக்க டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னாலோ, இல்லை செக்ஷன் 167 படி வேக்கண்டா இருக்கு, வேக்கண்ட் இஃப் ஹி ரிசைன்ஸ் அப்படின்னாலோ, ஆர் எல்ஸ் செக்ஷன் 149 சப்செக்ஷன்ஸ் படி இண்டிபெண்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணல அப்படின்னா, தென் அந்த எஸ்எஸ்டின்ற இதுல வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டெப் டவுன். எஸ்எஸ்டி மீன்ஸ் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர் டைரக்டர். அண்ட் இது வந்து இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், மார்க்கெட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர் டைரக்டர்ஷிப். ஸோ நீங்க ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டரா எத்தனை கம்பெனில டைரக்டரா இருக்கலாம்னா, மேக்ஸிமம் 2 company, provided that 2 companies are not competing with each other. For example, ரிலையன்ஸ் ஆயில் இருக்கு, அதானி ஆயிலும் இருக்கு அப்படின்னா, தென் இது ரெண்டுத்திலுமே நீங்க ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டரா இருக்க முடியாது. ஏன்? பிகாஸ் தே ஆர் கம்பீட்டிங் இன் நேச்சர். ரிலையன்ஸ் ஆயில் ஹாஸ் வெல் அஸ் அதானி ஆயில் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க? தே ஆர் கம்பீட்டிங் வித் ஈச் அதர். இன் தட் கேஸ் யூ கேனாட் ஆக்ட் as a small share director in both the companies. For example, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நீங்க வந்து எஸ்எஸ்டியா இருக்கீங்க, as well as ஆக்ட் as well as இதுல say for example நீங்க வந்து ஐடிசியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா, தென் இட் இஸ் அலௌட் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் கம்பீட்டிங் டைரக்ட்லி வித் ஈச் அதர். ஸோ தட்ஸ் இட். அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தது, நோ அசோசியேஷன் வித் த கம்பெனி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 years இன் வாட்ஸ்ஓவர் மேனர். ஸோ தட்ஸ் இட். நவ் கம்ஸ் டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ். கிளியர்? ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கு அந்த லிமிட் வந்து நம்ம அங்கேயே பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் மானிட்டரி லிமிட், வி ஹவ் கவர்டு தேர் இட் செல்ஃப். இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கான மானிட்டரி லிமிட் as well as minimum number of directors மே இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அங்கேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். கிளியர்? now we will proceed from here. and இந்த இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் இது வந்து இந்த கண்டிஷன் யாருக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னா, this is not applicable for section 8 company and specified IFSC public company. specified IFSC company பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? குஜராத்தில் இருக்கு. ஸோ அதுதான் specified IFSC. now இதுதான் மாஸ்டர் சார்ட். if you remember this, then this itself is more than sufficient. Listen very carefully. இதுக்கான லாஜிக் ஆல்ரெடி we have discussed. once again I will let you know. Listen very carefully.
See, இங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் if you are listed company you have to follow SEBI also. SEBI LODR also you have to follow. Companies Act இல்லாம LODR you have to follow. Clear? So independent directors யார் யாருக்கெல்லாம் applicable? All the listed company. Then if you are a listed company, minimum 1/3 of your directors should be independent director. Point number 1. If you are an unlisted public company having paid up share capital greater than or equal to 10 crore, இல்ல turnover வந்து greater than or equal to 100 crore, or aggregate turnover, aggregate deposits, if it exceeds 50 crore, then at least 2 directors should be independent director. Clear? For example, உங்களோட போர்டில் 15 directors இருக்காங்கன்னா அதுல minimum 2 directors should be independent director. If you are an unlisted public company, if you are a listed company, then 1/3 of the directors should be independent. That is, minimum 5 directors should be independent director. இது வந்து எது நார்மல் கம்பெனிஸ் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும். இதுவே செபி எல்ஓடிஆர் பொறுத்த வரைக்கும், if chairman is non-executive director, listen this very carefully. If chairman is independent director, at least 1/3 of the board should be independent. Board should have independent director. If chairman is non-executive director, then half of the board should be independent director. இதுக்கான லாஜிக் அன்னைக்கே சொன்ன 1/3 அப்படின்னா 33%, 1/2 அப்படின்னா 50%. If chairman வந்து non-executive director இருக்காங்கன்னா, then in that case he is not in employment. So executive director என்னது? Executive director means whole-time director or managing director, meaning he is an employee of the company. If he is an employee of the company, then அங்க independence வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் when comparing to non-executive director. அதனால independent director proportion வந்து அதிகமா இருக்கும். Because of that reason only half of the board should be independent director. Half of the board should have independent director if the chairperson is executive director. Or else chairperson வந்து non-executive director, but any of his relative வந்து chairman-ஆவோ இல்ல வந்து sorry, if where chairperson is non-executive director and promoter-ஆவும் இருக்காரு அப்படின்னா, இல்ல promoter relative-ஆ இருக்காருன்னா, then in that case also half of the board should consist independent director. Clear? I hope இந்த லிமிட்ல மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன். ஜஸ்ட் இந்த லிமிட்ல கன்ஃபியூஷன் ஜஸ்ட் யோசிங்க. whether that particular director chairman வந்து நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டரா இருக்காரா இல்லையான்னு பாருங்க. நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்னா தென் 1/3 ஆஃப் த போர்ட் ஷுட் ஹேவ் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். இல்ல அவர் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிடையாது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டரா இருக்காங்க, தென் half ஆஃப் த போர்ட் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட். Third condition is he is non-executive director and he is a promoter also. Point number 1. Or else he is non-executive director, some of his relative is promoter. Then in that case, half of the board should consist of independent directors. இந்த லிமிட்ல தான் கேட்பாங்க. Don't get into confusion. Then an independent director means a director other than a managing director or nominee director. Simple. He has to satisfy the criteria mentioned in section 149 subsection 6. The criteria என்னன்றது important. Straight away they can ask this as a question. What are the criteria to become independent director? That also they can ask as a question. Clear? Now listen this carefully. First, he should possess integrity and he should have integrity and relevant industry expertise. That is the first point. Then second point, such individual shall not be a promoter or related to a promoter. ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா ஒருத்தவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் he should have integrity and relevant expertise எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, he should not be a promoter and he should not be related to promoter. Point number 3, he should not have any pecuniary relationship other than remuneration. ரெமுனரேஷன் மட்டும் தான் வரணும், அது தவிர வேற எந்த விதமான பெக்யூனரி ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்க கூடாது. அண்ட் none of his relative, இது வரைக்கும் the director himself, இது வரைக்கும் என்னது the director himself, and in the point வந்து none of his relative should hold any security, and even if his relative is holding any security, that should not exceed 50 lakh or 2%. Clear? So first point வந்து relative வந்து based on security. Security maximum எவ்வளவு ஹோல்ட் பண்ணலாம், that is shares, how much shares ஹோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா then maximum 50 lakhs they can hold, that to nominal value, face value, or 2% of the paid up capital of the company. Whenever I am referring company, you have to remember company, holding, subsidiary or associate. இது நாலுத்துக்கும் சேர்த்து தான் இது வந்து applicable. And that any of his relative indebted to the company preceding to the 2 years or during the current year. current yearலயும் எந்த விதமான கடன் கொடுத்திருக்க அந்த கம்பெனி கடன் வாங்கியிருக்க கூடாது, and preceding 2 yearsல எந்த விதமான கடனும் வாங்கியிருக்க கூடாது. Clear? That is called indebted. Then third is guarantee. Any of his relatives should not give any guarantee to the company, whether in current yearலயோ இல்ல வந்து preceding 2 financial எந்த விதமான கேரண்டியும் கொடுத்திருக்க கூடாது. Then the relative also should not have any pecuniary relationship
with company or its subsidiary or its holding or associate amounting to 2%. That is 2% மேல they should not have any pecuniary relationship. இந்த 2% எதுல நீங்க calculate பண்ணணும்னா you have to calculate gross turnover or single income singly or in combination with the transaction referred in section 123. Meaning இந்த first point இருக்குல்ல security கொடுத்தது செக்யூரிட்டி நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இன்டர்டர்னஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கேரண்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது மூணுத்தையும் சேர்த்து 2% வருதுன்னா தென் இன் தட் கேஸ் தே ஷுட் நாட் be appointed as a director, independent director. Clear? Then he must either directly or any of his relative key managerial persona இருக்கக்கூடாது. எப்போனா லாஸ்ட் preceding 3 financial yearல or current financial yearல any of his relative or he himself should not be act as an KMP, CEO இல்ல CFO இருக்க கூடாது. Or is employee or proprietor or partner during 3 financial year. For example, ரிலையன்ஸ் இருக்குதா, ரிலையன்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KPMG. இந்த KPMGல நீங்க ஆடிட்டர் டீம்லயோ இல்ல நீங்க கம்பெனி செக்ரட்டரியாவோ இருக்கக்கூடாது. ஆர் எல்ஸ் இஃப் யுவர் ரிலையன்ஸ் இஸ் கன்சல்டிங் எனி லீகல் ஃபார்ம், அந்த லீகல் ஃபார்ம்ல நீங்க எந்த விதமான எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் இருக்கக்கூடாது. Then in that case you will be disqualified to be appointed as an independent director. Then if you are holding holds together with his நீங்க உங்களோட ரிலேட்டிவ் கூட சேர்ந்து if you are holding 2% of the voting power, 2% or more of the voting power of the company, then you will be disqualified from appointing as an director, independent director. Then இந்த CEO பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அம்பானி எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இப்போ அம்பானி இருக்காரு, நீங்க வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ல CEO போஸ்ட்ல இருக்கீங்க. தென் இன் தட் கேஸ் அந்த NPOக்கு 25% ஆஃப் த ரிசிப்ட்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா ரிலையன்ஸ் கிட்ட இருந்தோ இல்ல ரிலையன்ஸ் ப்ரமோட்டர் அம்பானி கிட்ட இருந்து வருதுன்னா தென் நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்க வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டரா ரிலையன்ஸ்க்கு ஆகலாமான்னா ஆக முடியாது. தட் இஸ் தட் பாயிண்ட். யூ ரீட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் தென் இங்க வந்து இந்த இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டர் கொடுத்தது என்னன்னா இன்டெட்டட்னஸ் கேரண்டி இருக்குல்ல, இது வந்து ரிலேட்டிவ்க்கு தான். ஈவன் ₹1 நீங்க கம்பெனி கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாலோ இல்ல வந்து கம்பெனிக்கு நீங்க கேரண்டி ஈவன் ₹1 கொடுத்திருந்தாலும் யூ ஆர் டிஸ்குவாலிஃபைட். Clear? So this guarantee and indebted point is applicable only for the relative, not for the director himself. So that is what they have mentioned here. Then so இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் அகைன். ஸ்பௌஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டரா இருக்கலாமா, ஸ்பௌஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டரா இருக்க முடியாது. ஃப்ரெண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டரா இருக்கணும்னா there is no specific condition laid down in the law, but has a best secretarial practices, you should not appoint your friend as an independent director. Then now comes to the one of the important section, that is section 149 subsection 7, declaration by an independent director. The independent director has to give declaration. Another, that is he attends the first board meeting. Clear? Every independent director shall give a declaration that he meets the independence criteria. அங்க மேல பார்த்தோம் இல்லையா section 149 subsection 6 independent criteria. அந்த எல்லா independent criteria நான் மீட் பண்றேன் அப்படின்றத first he has to mention. எப்போ he has to acknowledge that? He has to acknowledge in the first board meeting. அவர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ஆகுனதுக்கு அப்புறம் போர்ட் மீட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ கண்டக்ட் பண்றாங்களோ தட் கேஸ் he has to give declaration. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி ஃபைனான்சியல் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிற போர்ட் மீட்டிங்ல he has to disclose that he is independent அப்படின்றது. Then whenever there is a change in independent director status, he has to mention. So that's it. And then important is term. So maximum 5 years you can appoint as independent director at a stretchல. அதுக்கப்புறம் வேணும்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 5 yearsக்கு the person can appointed as a independent director. So 10 yearsக்கு மேல independent director யாருமே அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ கன்சிஸ்டண்டா இப்போ 2024 மேக்ஸிமம் 2034 வரைக்கும் கேன் அப்பாயிண்ட் 1% as an independent director. தட் டு அட்ட ஸ்டெச்சில் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் 5 years. அதுக்கப்புறம் 5 years வேணும்னா யூ கேன் pass special resolution, then you can appoint the same person as independent director for further 5 years. And இந்த பீரியட் வந்து 10 years தாண்டக்கூடாது. 10 years தாண்டுச்சுன்னா then cooling period should be provided for 3 years. இந்த 3 years தான் வந்து கூலிங் பீரியட். அந்த 3 yearsல வந்து எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் வச்சிருக்க கூடாது. கிளியர்? So and this is the comprehensive point requirement of independent director. இது ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் 1/3 இருக்கணும்ன்றது கிளியர் லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு. தென் பப்ளிக் கம்பெனியா இருந்தால் அட்லீஸ்ட் 2 directors இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் 5 years
consecutive 5 yearsக்கு அதுக்கப்புறம் if you want to appoint you have to pass special resolution, then remuneration point, all those things you can refer here. In the table is important. Last in the table will summarize everything. Clear? Now comes to the important point. Market very important. இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா கண்டிப்பா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் இந்த லிமிட்ஸ் எல்லாமே கிட்ட கிட்ட இருக்கும். திஸ் இஸ் த லிமிட் வி ஹவ் கவர்டு தேர். இந்த லிமிட் வந்து அங்கேயே கவர் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கான மானிட்டரி லிமிட் கீழே வி ஹவ் கவர்டு தேர் இந்த ஆடிட் கமிட்டி, என்ஆர்சி, தென் சிஎஸ்ஆர். மெஜாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் கமிட்டினா தென் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைரக்டர் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். இதுவே வந்து நாமினேஷன் என்ஆர்சி கமிட்டினா 3 or more நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அதுல அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா இருக்கணும். Clear? Then CSR, in the CSR committee, at least one director should be independent director. Clear? CSR committee la minimum 3 directors இருக்கணும். Clear? அங்க 3ன்றது மென்ஷன் பண்ணல நானு. ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் மென்ஷன் அந்த போர்ட் நோட்ஸ் பார்த்தோம்ல அதுல ஜஸ்ட் கரெக்ட். CSR கமிட்டில மினிமம் 3 directors should be there. அதுல out of which at least one director should be independent. Audit committee majority, NRC la 1/2. Try to remember, try to recall it 2 to 3 times, you will be able to remember. Then ரோல் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரோட ரோல் என்னது? இண்டிபெண்டன்ட் ரோல் வந்து போர்ட் மீட்டிங்ல வந்துட்டு காராபூந்தி சாப்பிட்டு ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சிட்டு போறது கிடையாது. ஹி ஹேஸ் டு பேலன்ஸ் த கன்ஃப்ளிக்ட். ஹி ஹேஸ் டு பேலன்ஸ் த கன்ஃப்ளிக்ட் அரைசிங் பிட்வீன் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் சக்சஷன் பிளான் இருந்ததுன்னா அதுல ஹி ஹேஸ் டு கிவ் ஹிஸ் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ், ஹிஸ் ஓன் பாயிண்ட்ஸ் ஹி கேன் கிவ். ஹி ஷுட் ஆக்ட் அஸ் அ மென்டர், கோச், திஸ் ஜெனரல் பாயிண்ட். அண்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். தட் இஸ் ஆஸ் பர் ஸ்கெடியூல் 4, தட் இஸ் கோட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ல என்னென்னலாம் ரோல் அப்படின்னா as per the schedule 4 what are the role of independent director na, then you have to write ethical இருக்கணும். He has to maintain that integrity, he has to maintain the objectivity, he has to act objectively, then responsibility in a bona fide manner. அதுக்கப்புறம் he has to devote sufficient time, and then he should not allow extraneous consideration, meaning என்னோட சைன் இல்லாம எதுவும் நடக்காது அப்படின்ற அந்த ஒரு பவரை யூஸ் பண்ணி he should not do anything. The 6th point also similar to that, avoiding abusing his position, and then refrain from action. This is another general point you cover. Clear? Last on the assisting of corporate governance. Clear? And the independent director of the company shall hold at least one meeting in a financial year without the attendance of non-independent directors. So independent directors, for example, ஒரு கம்பெனில 5 independent directors இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த 5 பேர் மட்டும் வச்சு ஒரு மீட்டிங் நடத்தணும். டோட்டல் 15 இருக்கு. டோட்டல் லிஸ்டட் கம்பெனி இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் இருக்கு. ரிலையன்ஸ்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15 independent directors இருக்காங்க. In that case, at least 1/3, sorry, total number of directors 15, அதுல 1/3 வந்து independent directors இருக்கும். மினிமம் 5 இருக்கணுமா? இந்த 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் a year. Now additional director. See, additional directorக்கும் alternate directorக்கும் there will be a small difference. Questionல வந்து additional director கேக்குறாங்களா இல்ல வந்து independent director, sorry, alternate director கேக்குறாங்களான்றத read it carefully. Additional director அப்படின்னா then board can appoint simply. If board wants someone to appoint as an additional director, he can appoint. There is no need to get approval from member and all. And அதோட maximum எவ்வளவு நாள் he can act as an additional director அப்படின்னா next AGM வரைக்கும் he can act as a additional director. If suppose AGM வந்து சொன்ன டேட்டில் நடக்கலன்னா எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் AGM டெட்லைனோ அது வரைக்கும் he can act as a director. Meaning AGM should be conducted another within 6 months. That is September 30 AGM should have been conducted. அது வரைக்கும் he can act as an additional director. This is a small point தான். Now comes to the alternate director. So alternate director கான provision எப்ப applicable ஆகும்னா this is applicable whether to all companies, whether public or private, that is irrelevant. This condition, this alternate director section 161 subsection 2 applicable to all the companies. So இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? This is very simple. First, it has to be authorized by the board. என்ன authorize பண்ணிருக்கணும்? In the absence of a director for a period of more than 3 months, then alternate director can be appointed. இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகிற பாயிண்ட் என்னதுன்னா for example இப்போ சிவனேஷ் இருக்காரு அப்படின்னா if சிவனேஷ் is going for an trip for more than 3 months, in his absence he cannot appoint someone as a director. Only board should appoint. தான் தோன்றியா நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. board should appoint a director
for 3 months as an alternate director. And again, this is not a necessary condition. Question வந்து என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, the board of the directors, the director had gone for a trip for 6 months. He is contemplating that he will appoint through, he will attend through video conferencing, whether it is allowed. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இல்ல 3 months தாண்டுது, 6 months வருது, then alternate director கண்டிப்பா appoint பண்ணுவோம். No, it is not compulsory, it is an optional. Remember this point, you may tend to make mistake in the exam. Again, power to appoint, யாரு தான் power to appoint? Board should appoint. The director cannot appoint by himself. தான் தோன்றியா director appoint பண்ண முடியாது, only board can appoint. அவரோட tenure எப்போ, ஒரிஜினல் director திரும்பி வர வரைக்கும் he can act as a director. That's it. இப்போ ஒரிஜினல் directorோட அதே மாதிரி period வந்து எப்போ முடியுதோ, then in that case his tenure also will come to an end. இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள பாயிண்ட் எப்படின்னா, if ஒரிஜினல் directorக்கு ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that condition will not be applicable for alternate director. So once alternate director reappointலாம் பண்ண முடியாது. ஒரிஜினல் director tenure முடிஞ்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சதுதான். That's it. He has to vacate. Who has to vacate? Alternate director has to vacate the office as mentioned in section 167. That's it. And next is nominee director. And nominee director ஒரு important point என்னதுன்னா, the main crux is there should be agreement. Just because ஒரு company வந்து HDFC bank இருந்து 500 crores loan வாங்கியிருக்காங்க, just because the company has obtained loan from the HDFC bank, it is not necessary that they should have a nominee director. There should be proper agreement between the company and the HDFC bank. Only through a proper agreement, they can appoint as a nominee director. They can appoint one person a nominee director. That is, in the HDFC bank, one person represent பண்ணுவாங்க, and that person can be appointed as a nominee director. Questionல கண்டிப்பா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Question எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, HDFC bank இருந்து கம்பெனி வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து 500 crores loan வாங்கியிருக்காங்க. So company feels they should appoint one person as a nominee. No, there should be proper agreement. Unless otherwise agreement, there is no need to appoint a nominee director. Listen this point and all, you have to be very very careful. Then professional director, it is not that important. Just என்ன சொல்றன்றது மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க. professional directorக்கான definition எங்கேயுமே சொல்லல, but they have mentioned this professional director in the section 197. They have referred this professional director அப்படின்ற word வந்து they have referred. Professional என்னது, they should have professional competent as well as he should have possessed specialized knowledge. For example, oil company la if he is being appointed as a director, then he should possess BE in petroleum engineering. Like that example we have seen. That is the point here. So that's it. This master chart you can refer. This is easy. And this point is one of the important points. ஒரே டைம்ல அட் அ டைம்ல நீங்க 2 director appoint பண்ண முடியாது. Clear? If you want to appoint 2 directors at a time, then it is not possible. If you want at a time நீங்க 2 director இல்ல 3 director appoint பண்ணனும், then first you have to pass a resolution stating that we are going to appoint 2 or more person in the same motion அப்படின்ற first ஒரு resolution pass பண்ணிட்டு, and with the power of by using that resolution only you can appoint 1 or more directors in the same meeting. In general applicable கிடையாது. Only if you are passing a resolution and the resolution you are mentioning this point, then you can do so. பக்கா இது வரைக்கும். And again, this point is not applicable for private company as well as IFSC public company, government company, and then subsidiary of such government company, where the entire paid up capital is held by the government company themselves. So appointment of first director, I don't want to read it. And then see, in the procedure for appointment of additional director இருக்கு இல்லையா, just இந்த procedure மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டைரக்டருக்குமே இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ ஆகும். டோன்ட் ட்ரை டு ரிமெம்பர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அடிஷனல் டைரக்டர், ப்ரொசீஜர் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 to 7 பாயிண்ட்ஸ் வந்து சிமிலரா தான் இருக்கும். 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அடிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். ட்ரை டு ரிமெம்பர் அண்ட் யூ கேன் ரைட் த சேம் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் அதர் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ, அதர் ப்ரொசீஜர் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அடிஷனல் டைரக்டர். ஃபர்ஸ்ட் it has to be mentioned in the articles. Maximum எத்தனை பேர் directors இருக்கலாம், and the additional director should be within that limit. That is maximum 15 இருக்கலாம், அந்த லிமிட் தான் இது. Then second point is disqualification. The additional director should not incur any disqualification as mentioned in section 164. Then he should give his consent. Third, அவர்கிட்ட டின் இருக்கணும். Fourth point, notice 7 days notice இருக்கணும், and then you have to
comply with secretarial standard 1. And வேற எதுனாச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா that he has to mention. எதுல he has to file one form MBP 1. அதுல he has to disclose whether he has any interest in other entities. வேற எதுனாச்சும் இருந்ததுன்னா then he has to give in declaration by filing form MBP 1. Then DAR 12 the company has to file with the registrar within 30 days. இப்போ நான் சொன்ன இந்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து காமன். அண்ட் லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் லாட்ஜிங். இந்த 2 பாயிண்ட் இருக்குல்ல, லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் லாட்ஜிங் ஆஃப் என்ட்ரிஸ், இன்ஃபார்ம் appropriate government authorities. These point and all common for everyone. Just if you go through, see next appointing of casual vacancy நீங்க ஒரு டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றீங்கன்னா தென் அவரோட கன்சென்ட் இருக்கணும், டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன், டின்னு, அப்புறம் MBP 1 நோட்டீஸ். All these points are repetitive in nature, so I don't want to repeat it again. Now procedure for alternate director. See, first நம்ம பார்த்தது என்னது, additional director. Alternate directorக்கும் same procedure will be applicable. Consent இருக்கணும், din இருக்கணும், disqualification, MBP 1. அதுக்கப்புறம் வந்து alternate director வந்து independent directorவும் இருக்காங்க அப்படின்னா then he has to comply with section 149 subsection 6 condition. Same thing. And tribunal வந்து ஒரு board appoint பண்றாங்கன்னா then tribunal will decide. இதுல வந்து நீங்க there is no rule has to be played by the articles. இதுவோ கிடையாது. If tribunal is appointing then is on their own discretion they can appoint. And இவங்க வந்து they are not retired by the rotation. So nominee director already we have seen, that is appointment of nominee director. உங்களுக்கு வந்து additional directorக்கு என்னென்னலாம் கண்டிஷன் இருக்கோ அதே தான். டின்னு, டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, ஆல் தோஸ் MBP 1, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் சேம். அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும், இந்த இருக்கிற 10 பாயிண்ட்ஸை ப்ராப்பராக படிச்சுக்கோங்க. ட்ரை டு ரெப்ளிகேட் தட் ஃபார் ஆல் அதர் அப்பாயின்மெண்ட். டிஃப்ரெண்ட் டாக்டர்ஸுக்கும் அதே தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். தென் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர் டைரக்டர், இதுலையுமே அதே தான். இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்ன அடிஷ்னல்னா, தி ஸ்மால் ஷேர் டைரக்டர் ஷால் பி elected through postal ballot. So postal ballot மூலமாவும் you can appoint SSD. So that's it. And then important areas. Now comes the important section 160. Section 160 என்னது? Section 160 வந்து directorship. That is யார் வேணாலும் டைரக்டருக்கு வந்து like it's similar to எலெக்ஷன்ல நிக்கிற மாதிரி தான். யார் வேணா டைரக்டர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து he can participate. In that case he has to deposit 1 lakh rupees. He has to deposit 1 lakh rupees. இது எப்போ திருப்பி கொடுப்பாங்கன்னா if he won that election, that is இந்த டைரக்டர்ல வந்து அந்த டைரக்டருக்கான எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா, அதுல either he has won in that election or else that is 25% ஓட்டாச்சும் அவருக்கு யாராச்சும் போட்டிருந்தாங்கன்னா then in that case the company has to refund that 1 lakh rupees to him. Similar to election deposit கூட வாங்கலன்றாங்களா, அது வந்து similar to this only. That's it. For example, NRCA, that is nomination remuneration committee, அவங்க ஒரு டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க ப்ரப்போஸ் பண்றாங்கன்னா then for that director this 1 lakh condition and all it is not applicable for them. Why? The reason itself, the main purpose itself for forming NRC is to nominate some directors who is fit for this position. அதுக்கே நீங்க 1 lakh, if you are asking him to pay 1 lakh then no one will come. That's it. Clear? And in the section 160 வந்து private கம்பெனிக்கும் section 8 கம்பெனிக்கும் applicable கிடையாது. பக்கா? Section 160 important, marketing important, try to refer before the exam. And இதில் வேற எது important அப்படின்னா appointment of independent directors, same thing, explanatory statement you have to give. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் என்னதுன்னா as per regulation மெட்டீரியல் சப்சிடரி இருந்து, மெட்டீரியல் சப்சிடரினா இப்போ கன்சாலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து 20% ஆஃப் இன்கம் வந்து அந்த ஒரு சப்சிடரி கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வருதுன்னா then that subsidiary will be called as material subsidiary. In that case the board of director is one independent director should be in the board. At least one independent director on the board of directors of the listed company shall be a director of the board of the unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not. That is ஒரு independent director இருக்கு, listed company ஒரு director இருக்காரு, சரியா? He is an independent director. The same person should be act as a director in material subsidiary also. That's it.
Then அந்த டேட்டா பேங்க்ல இருந்து வர்றது that and all you remove, just you go through is enough. Now comes to the important point, section 164, disqualifications. See, if question paper easier set பண்ணா straight away they can ask this as a question, disqualification of a director. At the time please quote this section almost 100 times மேல repeat பண்ணிட்டு இருக்கோம் class plus live marathon including. section 164 னா disqualification. first unsound mind, undischarged, insolvent, then இன்சால்வன்சி அப்ளிகேஷன் வந்து பெண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னாலோ, இல்ல வந்து கோர்ட் வந்து நீங்க அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, கோர்ட் ஹி இஸ் கன்விக்டட் பை a court for not less than 6 months and a period of 5 years has not been lapsed, meaning உங்களுக்கு வந்து 1 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க ஜெயில இருந்து வந்துட்டீங்க, வெளியே வந்து அந்த 5 வருஷம் முடியல அப்படின்னா 5 வருஷம் வரைக்கும் up to 5 years நீங்க ஜெயில இருந்து வந்து up to 5 years வரைக்கும் you cannot act as a director. clear? அந்த சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து 7 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து சிவியர் பனிஷ்மெண்ட். இன் தட் கேஸ் நீங்க ஜெயில இருந்து வந்து எவ்வளவு வருஷம் ஆனாலும் சரி யூ கேனாட் பி அப்பாயிண்டட் as a director. அதுக்கப்புறம் ட்ரிபுனலே ஏதோ ஒரு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆர்டர் பாஸ் பண்றாங்கன்னா தென் யூ வில் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. அதுக்கப்புறம் கால், இஃப் த கம்பெனி ஹேஸ் கால்டு அன்பெய்டு கால் இருக்கு, அதை வந்து கம்பெனி கால் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் 6 months ஆகியும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணவே இல்லை, அந்த கால் மணி நீங்க வந்து பே பண்ணவே இல்லைன்னா தென் யூ வில் பி டிஸ்குவாலிஃபைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் செக்ஷன் 188. செக்ஷன் 188 என்னது, ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இருக்குல்ல. ஸோ லாஸ்ட் 5 years ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தென் தட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர். அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் 152. செக்ஷன் 152 என்னது? ஸோ செக்ஷன் 152 இஸ் subscribers of MOA. clear? And then section 165 maximum directorship. For example நீங்க வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கம்பெனிஸ் டைரக்டரா இருக்க முடியும்? You can be appointed as a director in maximum 20 companies. 20 கம்பெனிக்கு மேல நீங்க டைரக்டரா ஒரு கம்பெனில இருக்கீங்கன்னா then you are disqualified as per section 164. clear? That's it. And then next thing is and this is important. If any entity has not filed a financial statement or annual return for continuous 3 years, then in that case you are disqualified. இல்ல அப்படின்னா the company has failed to repay the deposits. கம்பெனி வந்து பப்ளிக் இருந்து டெபாசிட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க and if they not repaid it or dividend declare பண்ணிட்டாங்க அந்த டிவிடெண்ட் நீங்க பே பண்ணல அப்படின்னாலோ in that case you will be disqualified from appointing as a director for எவ்வளோ years? For 5 years. That's it. However, in the condition, this condition will not be called for government company. That's it. So now another important section, vacation. See, in the vacation வந்து similar to 164. மெயினா first it starts with 164. 164 நீங்க disqualification எதனாச்சும் மீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா then you have to vacate your office immediately. And then second is 12 months நீங்க எந்த விதமான போர்ட் மீட்டிங்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. if you are absent then you have to vacate your office after 12 months. அதுக்கப்புறம் contravention of section 184, contract or arrangements. if you are interested with any contracts arrangement then you have to vacate your office. fails to disclose his interest, you have some interest in the contract arrangement. if you are failing to disclose such interest as mentioned in section 184 then in that case you have to vacate your office. அதுக்கப்புறம் ட்ரிபியூனல்லே ஆர்டர் பண்றாங்க அப்படின்னா you have to vacate. then offense எதனாச்சும் பண்ணிருக்கீங்கன்னா then you have to vacate. அண்ட் இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் நுவான்சஸ் இருக்கும், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. நீங்க அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் தென் உங்க கம்பெனி கோர்ட்ல வந்து கேஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வித்தின் 30 days நீங்க அப்பீல் பண்றீங்கன்னா தென் அது வரைக்கும் நீங்க டிஸ்குவாலிஃபைட் கிடையாது. அப்பீலுக்கான ஜட்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு, அகைன் நீங்க செகண்ட் அப்பீல் போறீங்க தென் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 7 daysக்குள்ளார இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஃபர்தர் அப்பீல் தென் ஆல்சோ அந்த ஜட்மெண்ட் வர வரைக்கும் யூ கேனாட் டிஸ்குவாலிஃபை, உங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண மாட்டாங்க. So virtuous holding is not that important. So that's it. அதுக்கப்புறம் ரெசிக்னேஷன் you have to give notice. அப்புறம் வந்து the company shall within 30 days company வந்து they have to file with the register within 30 days to the ROC in form DAR 12. அப்புறம் the effective date that is not that important. Then removal of directors. See, removal of directors வந்து ஆர்டினரி ரெசல்யூஷனே போதும், ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் அடா பாயிண்ட் ADDA. So in that condition you no need to pass special resolution and all. If you want to remove you can remove by passing ordinary resolution itself. And then section 169, tribunal appoint பண்ணவங்கள நீங்க ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் செகண்ட் டேர்ம், தட் இஸ் செகண்ட் டேர்முக்கு
இண்டிபெண்டன்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ரிமூவலுக்குமே ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் தேவை. ப்ரொசீஜர் என்னது? யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ், தென் 21 டேஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். எதுக்காக நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்றீங்கன்ற ஃபேக்ட்ஸ். லிஸ்டட் கம்பெனியா இருந்தா யூ ஹாவ் டு சப்மிட் டு த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித்தின் 24 hours. So that and all you have to mention. These are a general point. So that's it. Loan to director. Then important points. One then another. Then section 166 duty of the director. What go through பண்ணிக்கோங்க. It is very general point. Duty to act as a articles என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடி you have to act. Then good faith act பண்ணணும். You have to exercise a due care. You have to avoid due conflict among the stakeholders and the company. Undue gain எதுவும் you cannot get any undue gain. Then you should not assign office to someone else. So that's it. And then so that's it. These are all the important points. And as mentioned earlier, classல சொன்னது தான் இந்த ஸ்பெசிமன் ரெசல்யூஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஸ்பெசிமன் ரெசல்யூஷன் எல்லாத்தையும் ஒருட்டி படிச்சுட்டு போங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்து 5 marks பாயிண்ட் ஆகும். யூ ஹவ் டு ரெஃபர் தட். கிளியர்? ஸோ ஷால் வி டேக் ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? So let's take 5 minutes break. Try to go through this one and we will try to complete general meeting also. We'll try to complete. அதுக்கப்புறம் we will take break for dinner. Now I'll give you a short break for 5 minutes. Let us resume by 8:15. Let us resume by 8:15. Till the time you take break. Breakனா உங்களுக்கு break கிடையாது. You have to go through all these things. Whatever in the director's chapter பார்த்தோம் அதை குயிக்கா go through பண்ணுங்க. Then we will resume at 8:15 with general meeting. Okay, sir. லேப்டாப் மைக்கு பெட்டரா இருந்தீங்க. காத்துலாம் விண்டு இங்கேயும் சேர்த்து Thank you, sir. எனக்கு ஐபேட் மூலியமா ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டான். இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் அப் தெரியாது. இங்கே ஒன்று அவங்க அம்மா வெயிட் பண்றாங்க.
So let's resume. Quicker, let's complete general meeting. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் குயிக்காக வில் கம்ப்ளீட். ஏன்னா இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பேஸு. ஸோ வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட் குயிக்லி. ஆடியோலாம் கரெக்டாக இருக்கா? Okay. Okay. So first general meeting. Next we will start the topic general meeting. So இதில் first meeting என்னது? Meeting means gathering of a person for transacting any lawful activities. And how the company will take decision through resolution passed at valid meeting held. So if the company can take decision only through resolutions passed at the respective meeting. And இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா just because the person has come together. For example, அம்பானியோட மேரேஜ் நடந்துச்சா, அனந்த் அம்பானியோட மேரேஜ் நடந்துச்சா, அங்க வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லா அவரோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் வந்திருப்பாங்க. தட் டசன்ட் மீன் இட் கன்சிஸ்ட் அ மீட்டிங். they should form together and the meeting should be held for a valid purpose. Then only it will be called as meeting. Just because 10 பேர் வந்து ஒன்று போடுறாங்க, 10 டைரக்டர்ஸ் ஒன்று போடுறாங்கன்றதுனால அது வந்து மீட்டிங்கா ஆகிடாது. So secretary and SS2 deals with what? SS2 deals with standards on general meeting. So meeting not applicable for யாருக்கு? OPC and notified companies க்கு இந்த meeting condition applicable கிடையாது. So pending of members to take approval of certain business items. So எதுக்காக வந்து they will conduct a meeting of the meeting of members, எதுக்காக வந்து they have to conduct a meeting with the members அப்படின்னா in order to take some approvals for some certain business transactions. Say for example, they have to amalgamate some other company, or they have to merge with some other entity. Then in these cases they have to conduct a meeting with the members. They have to obtain the such decision. Either எங்கெங்கெல்லாம் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவோம், அங்கெங்கெல்லாம் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கெல்லாம் சாரி இங்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும், அங்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். Now, so first meeting with the members. There are 3 types of the meeting. One is AGM, EGM, then class meeting. So AGM என்னது? AGMல தான் வந்து அடை என்னது? A for we will see later. Clear? Those 4 things we have to discuss in AGM. Section 96. இதுதான் வந்து என்ன செக்ஷன்? இதுதான் வந்து விஜய் சேதுபதி செக்ஷன். Clear? 96. So மறந்துடாதீங்க. AGM பாயிண்ட் வந்து AGM பத்தி கேட்டிருந்தாங்கன்னா try to quote this section. Then EGM வந்து transact any business other than ordinary business. And then class meeting na meeting of particular class of members. So first இந்த பேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் PDF வந்து ஸ்கேன் ஆயிருக்காது ப்ராப்பரா, ட்ரை டு அட்ஜஸ்ட். So section 96 AGM. First, business to be transacted AGM. எது? ordinary activities. So ordinary activities என்ன தேவை கிடையாதுன்னா explanatory statement தேவை கிடையாது. Whereas in case of extraordinary meeting, special business you have to provide explanatory statement. Clear? So இங்க ordinary business, special business ரெண்டு இருக்கு.
சாரி நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் கிடையாது. ஆர்டினரி பிசினஸ் எது, ஸ்பெஷல் பிசினஸ் எதுன்றது தான் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ ஆர்டினரி பிசினஸ் எது எதுலாம் அப்படின்னா, ஆர்டினரி பிசினஸ் வந்து கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட், டைரக்டர் அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆஃப் டைரக்டர், ஆல்சோ ரிமூவல் ஆஃப் டைரக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் அண்ட் ஃபிக்ஸிங் ரெம்யூனரேஷன். இந்த 4 விஷயங்கள் தான் என்னது? இந்த 4 விஷயங்கள் தான் வந்து ஆர்டினரி பிசினஸ். ரிமைனிங் இத தவிர்த்து பண்ற எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷல் பிசினஸ். கிளியர் வித் திஸ்? அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை? எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் தேவை. ஸோ ஹோல்டிங் ஆஃப் ஏஜிஎம் கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் ஒன்ஸ் hold once in every calendar. ஒவ்வொரு every calendarல there should be one AGM has to be conducted. And if suppose வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் கண்டக்ட் பண்றீங்க, this is the first time நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தென் மேக்ஸிமம் க்ளோசிங் ஆஃப் 9 months. தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் 31st மார்ச் முடியுதா, அங்கிருந்து 9 monthsக்குள்ளார யூ ஹவ் டு கண்டக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம். Then subsequent AGM வந்து within 6 months from the end of the closing financial year. That is AGM due date is 39 respective year. If the company wants to extend, they can extend by giving notice to the by giving proper explanation to the registrar, and the registrar approve பண்ணா மட்டும்தான் you can extend, and that extension also should not exceed 3 months. That you will see later. And between two AGM there should not be gap of more than 15 months. So இப்போ யார் வருவோம் உடனே? In that case of listed company, then additional compliance they have to meet. Another top 100 listed company by market capitalization hold AGM within 5 months from the end of financial year. எல்லாரும் செப்டம்பருக்குள்ளார நடத்தி முடிக்கணும்னா டாப் 100 லிஸ்டட் கம்பெனி மட்டும் ஆகஸ்ட்குள்ளாரவே they have to conduct their annual general meeting. Why? Because டாப் 100 அப்படினால ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். They have to know early. Because of that only they have introduced this section. Then proviso to section 96. Proviso and section 96 என்னது? Every year 6 months குள்ளார you have to conduct the AGM. அதுக்கான proviso, that is exception to that only extension. Clear? Maximum extension எவ்வளவு? 3 months. That too எதனா ஸ்பெஷல் ரீசன் இருந்ததுன்னா that too discretion of the registrar. It is not necessary for the registrar to grant such extension. Only registrar நினைச்சா he can extend, that too for maximum 3 months. Then date, time and place for holding AGM business hours தான் நடக்கணும். எது? General meeting. Annual general meeting has to be conducted in the business hours, during the business hour. Business hour என்னது? 9 AM to 6 PM தான் வந்து என்னது? business hours. அது வந்து நேஷனல் ஹாலிடே நடக்கக்கூடாது. It should be held at the registered office and other places within the city, village or town. கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு இதுதான். இங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், ட்ரை டு ரிமெம்பர் திஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி. இந்த நேஷனல் ஹாலிடே நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற பாயிண்ட் இருக்குதுல, this is applicable only for general meeting. This point is not applicable for board meeting. Meaning board meeting national holiday கூட தாராளமா நடத்தலாம். As per the good secretarial practices, they are not conducting. Remember this point. போர்ட் மீட்டிங்க தாராளமா நேஷனல் ஹாலிடேஸ்ல கூட நடத்தலாம். ஜெனரல் மீட்டிங் மட்டும்தான் போர்ட் நேஷனல் ஹாலிடே நடத்தக்கூடாது. Now AGM of unlisted company. Unlisted company இந்தியால எங்க வேணா நடத்தலாம். There is no such restriction. Only thing you have to get consent from all the members in advance. That's it. Section 8 companyக்கு they have to decide beforehand by the board itself. That's it. Over. Now penalty என்னது? Penalty for defaulting AGM. And the penalty will be, so penalty will be how much? Penalty will be for officer. The penalty is for officer. The penalty is 1 lakh component every officer, and continued default இருந்ததுன்னா in that case 5,000 for each day. Next, section 97. In case of default of AGM, if suppose AGM any conduct பண்ணல அப்படின்னா, then any member can make application to the tribunal to call or direct for the conduct of AGM. நீங்க வந்து as per section 96 படி AGM நடக்கல, AGM வந்து நடத்தல அப்படின்னா, then anyone can file with the tribunal. They can the tribunal can order to conduct the AGM. So listed company அப்படின்னா, then in that case disclose the proceeding. AGM இல்ல AGM எது நடத்துறதா இருந்தாலும் 24 hours அந்த நடந்த 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள you have to disclose to the stock exchange. either NSEO இல்ல BSEO, நீங்க எது லிஸ்டட் ஆயிருக்கீங்களோ அதுல you have to disclose. பக்கா. Then essentials of valid board meeting. Valid meeting என்னென்னலாம் essentials? இது கூட ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம் 4 marksல. ஈஸி கொஸ்டின்.
கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ் இதே பாயிண்ட் தான் யூ ஹேவ் டு ரெப்ளிகேட். அத வந்து கதெல்லாம் அடிக்காதீங்க. மார்க் போட மாட்டாங்க. ஸோ எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் வேலிட் மீட்டிங் 3 எசென்ஷியல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்லி கன்வென்ட். ப்ராப்பர்லி கன்வென்ட்னா என்னது? மீட்டிங் மஸ்ட் பி கால்டு பை ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டி. சேர்மனோ இல்ல வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி இருந்தா கம்பெனி செக்ரட்டரி தான் வந்து என்ன பண்ணணும்? He has to call the meeting. Then proper notice should be sent. That is 21 days before. 21 days clear notice. That is a properly convent. Second, properly conducted. Properly conducted na resolution must be properly moved and passed. Proper minutes வந்து ப்ராப்பரா எடுத்துக்கணும். Then properly constituted. Properly constituted na quorum இருக்கணும். chairman வந்து இருக்கணும். இதுதான் வந்து properly constituted. These are the essentials of valid meeting. I'll give you 30 seconds time. இப்பவே படிச்சிருங்க. Because they may ask in exam. So try to read now itself. Okay, let's resume. So next is section 100. This is called our Sachin Tendulkar section. Section 100. So EGM, extraordinary general meeting எப்போ நடக்கும்னா all general meeting other than AGM will be called as EGM. That is அந்த 4 activities இருக்குல்ல அது தவிர நடக்க that is AGM தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாமே வந்து EGM தான். EGM ல only special business only dealt in EGM. So EGM யார் யாரெல்லாம் நடக்கலாம்? எய்தர் போர்டே கண்டக்ட் பண்ணலாம், இல்ல வந்து ஷேர் ஹோல்டர் சொல்லி போர்ட் கண்டக்ட் பண்ணலாம், இல்ல ஷேர் ஹோல்டர் தெம்செல்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சேர்ந்து ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க நீங்க இந்த மாதிரி EGM நடத்துங்கன்ட்டு போர்ட் ஆர்டர்ஸ் எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் கொடுக்கலாம். they themselves can conduct a meeting. That is called that is they themselves can conduct external general meeting or else tribunal can conduct EGM. ஃபர்ஸ்ட் போர்டு வந்து என்னது சோமோட்டோ தட் இஸ் தான் தோன்றிய போர்டே வந்து எப்பப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் they can call EGM and EGM can be held in any place in India. இது வந்து வில்லேஜ்ல தான் நடக்கணும், வித்தின் த டவுன்ஸ் வில்லேஜ் சிட்டி அந்த கண்டிஷன் இதுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. they can conduct anywhere. Even if owner of wholly owned subsidiary இருந்ததுன்னா if the wholly owned subsidiary outside Indiaல இருந்ததுன்னா then outside Indiaல கூட they can conduct EGM. And then if suppose by the board on requisition of members, so 1/10 of the member request பண்ணா the board can conduct EGM. அப்படி இல்லைன்னா 1/10 of the person that is company share capital இருந்ததுன்னா then 1/10 of the paid up share capital வச்சு யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா they can conduct EGM. யாரு the board can conduct EGM. Or else if the company is not having share capital அப்படின்னா at least 1/10 of the members should request to conduct the EGM. In that case the board can conduct EGM. இல்ல board வந்து கேட்கல and what are the matters set out of consideration requisition matters to be discussed in the meeting should be signed and request எது நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்களே அவங்க வந்து they have to disclose properly in that notice and they have to disclose to the company the directors. They have to send it through this notice they have to send it through registered office. And time period என்னது சேம் 21 days டைம் கேப் இருக்கணும். எப்போ வந்து கம்பெனி இதை ரிசீவ் பண்றாங்களோ வித்தின் 45 டேஸ்க்குள்ளார இந்த மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். யாரு the board of directors. If suppose requisition is stay, if board fails to proceed to call meeting within 21 days, ப்ராப்பரா வந்து 1/10 of the members வந்து they are requesting to conduct EGM, but the board is not responding to them properly. In that case, the requisitionist themselves can conduct the EGM after completion of 21 days. Clear? அவங்க எப்பத்துக்குள்ள 3 monthsக்குள்ளார they have to complete it. That's it. And this இந்த particular விஷயம் இருக்குல்ல this transaction has to be conducted through postal ballot only. Postal ballotனா என்னது either just is literally posto இல்ல வந்து ஆன்லைன்ல they can conduct. Then requisition is convening EGM by members same இங்கேயும் clear 21 days கொடுக்கணும். இங்க important point என்னதுன்னா it is not necessary எதுக்காக நீங்க EGM conduct பண்றீங்க what is the purpose of EGM அப்படின்றத அந்த நோட்டீஸ்ல மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. யாரு ரெக்வசிஷனிஸ்டே EGM நடத்துறாங்கன்னா there is no need for them. That's it. And if resolution வந்து ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் then it has to comply with section 114 subsection 2. நோட்டீஸ் வந்து எல்லா ரெக்வசிஷனும் சைன் பண்ணிருக்கணும். இதுதான் சொன்னேன். எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே கொடுக்க தேவை கிடையாது.
எப்போ எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் தேவை கிடையாது. இஃப் ரெக்வசிஷன் இஸ் themselves conducting EGM, then there is no need to annex எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் along with நோட்டீஸ். நோட்டீஸ் மட்டும் அனுப்புனா போதும், எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்ப தேவை கிடையாது. Clear with this point? Then next, serve notice members who have registered to the members whose name appear in register of members within 3 days fuller you have to serve the notice. If meeting not convened by the requisitions, that is அவங்க நினைச்ச மாதிரி நடத்தல அப்படின்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா they cannot adjourn it. அந்த ஒரு பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஸ்பீட், நீங்க எதுல தான் மோட் ஆஃப் நோட்டீஸ், see whenever the mode of notice வரும்போது try to remember this SRE. either நீங்க ஸ்பீட் போஸ்ட்ல அனுப்பலாம் நோட்டீஸை, ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்ல அனுப்பலாம், இல்லை எலக்ட்ரானிக் மோட்ல அனுப்பலாம், தட் இஸ் மெயில்ல அனுப்பலாம். மற்ற இதில் அனுப்ப முடியாது. மீனிங் ஜஸ்ட் இந்த போஸ்ட்மேன் கூப்பிட்டு நீங்க இல்லைன்னா பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். தட் கேஸ் இஸ் நாட் அலவுட். தென் ட்ரிபுனல் நடத்துறாங்கன்னா சுவமோட்டோ they can conduct. who can conduct? the tribunal can conduct by சுவமோட்டோ. கிளியர்? அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் அ மீட்டிங் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றது they can give the direction. they can give direction how to conduct meeting, that and all they can disclose. ஓகேவா? then such direction include one member of company should present. by proxy shall be deemed to be to constitute meeting. that is எவ்வளோ ப்ராக்சியை கூட நீங்க வந்து கவுண்டிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் they can mention. யாரு ட்ரிபுனலே they can mention. the section number is 98. it's not that important section number. இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. you may tend to make mistake. and then next one is class meeting. so class meeting என்னது? கிளாஸ் மீட்டிங்னா பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் கிளாஸ், ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஷேர்டர்ஸை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா தென் அவங்கள மட்டும் வச்சு நடத்துறது தான் வந்து கிளாஸ் மீட்டிங். தட் இஸ் அவங்களோட பர்டிகுலர் ரைட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க பாஸ் பண்றீங்கன்னா தென் யூ ஹாவ் டு கண்டக்ட் மீட்டிங். அவங்க மட்டும், தட் இஸ் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர்டர்ஸை மட்டுமே வச்சு யூ ஹாவ் டு கண்டக்ட் த மீட்டிங். for this purpose, for this separate meeting to be conducted and supported by special resolution. so class meeting naale you have to remember they can do this only by passing the special resolution. example, amalgamation or merger பண்ண போறீங்கன்னா then class meeting you have to conduct. that has to be conducted only through special resolution. so resolution will bind only the members of class concerned, and the resolution வந்து will be binding on that particular class of members. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி தான் சேம் திங். டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ண போறீங்கன்னா தென் யூ ஹேவ் டு கன்சல்ட் வித் தெம். எக்ஸாம்பிள், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க, டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னா தென் யூ ஹேவ் டு கண்டக்ட் அ மீட்டிங். அந்த மீட்டிங்ல யார் மட்டும் தான் இருக்கணும்? டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும். அண்ட் வாட் எவர் த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஃபார் மீட்டிங்க்கு, தட் இஸ் 21 கிளியர் டேஸ், அது எல்லாமே இதுக்குமே முட்டாட்டிஸ் முட்டாண்டிஸ்னா அப்படியே அப்ளிகபிள் ஆகும். Now comes to the important point, adjourned meeting. so adjourned meeting na என்னது? adjourned na postponed. adjourned na என்னது? postponed. quorum வந்து within half an hour குள்ள மீட்டிங் ஆரம்பிச்சா half an hour குள்ள quorum present ஆகல அப்படின்னா then in that case you have to adjourn the meeting. clear? the meeting shall be adjourned to the same day, same place, same time to the next week. இது எப்போ மட்டும்தான் அப்படின்னா போர்டு வந்து பர்டிகுலர் பிளேஸ் டிசைட் பண்ணலனா தான். இஃப் த போர்டு himself have decided then you have to follow that direction only. if board has not decided, if the board have not given any particular date இல்ல டைம் கொடுக்கலனா then it has to be assumed the adjourned meeting will be held same day in the next week at the same time and the same place. so notice of the adjourned meeting, இதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் 3 days notice வந்து you have to give. either ஒன்னு நீங்க 3 days prior notice கொடுக்கணும். listen this point very carefully. adjourned meeting இருக்குல்ல, அதுக்கு 3 days prior meeting கொடுங்க to all the members. இல்லையா, you have to publish in the newspaper. you have to publish in 2 newspaper. அதுல வந்து ஒன்னு வந்து should have wide circulation இருக்கணும். there is one in vernacular language, another one in English newspaper. clear? then this is the very important. if suppose adjourned meetingலயுமே குவாரம் present ஆகல அப்படின்னா தென் எத்தனை பேர் மெம்பர் அதுல present இருக்காங்களோ அதுதான் வந்து குவாரம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு you have to pass the resolution in that adjourned meeting. that is மறுபடியும் ரெண்டாவது வாட்டி adjourn ஆகுதுன்னா தென் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர், அட்லீஸ்ட் மினிமம் 2 பேராச்சும் இருக்கும். பிகாஸ் the meeting itself மீனிங் 2 பேராச்சும் இருக்கணும் அப்படின்றது.
So next one is procedure. Procedure வந்து என்னதுன்னா the chairman has to be present. So these are all normal point only you can go through on your own. Clear? Chairman may adjourn with consent of members at which a quorum is present. Okay. The meeting shall stand adjourned for want of quorum. அதே மாதிரி chairman வந்து டிசைட் பண்றாரு இது ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக அட்ஜர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா the chairman has the discretion to postpone that meeting. That is, he can adjourn the meeting. If a meeting is adjourned sine die, that is forever or for 30 days or more அப்படின்னா in that case a notice of the adjourned meeting shall be given in accordance with the provision contained related to notice. That is proper clear. 30 டேஸ்க்கு மேலேயும் நீங்க போஸ்ட்போன் பண்றீங்க அப்படின்னா then has if நியூ மீட்டிங் மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணப்படும். 30 டேஸ்க்குள்ளார மட்டும்தான் கம்பெனி வந்து அந்த 3 days நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம். இஃப் த மீட்டிங் இஸ் அட்ஜர்ன்ட் ஃபார் மோர் தென் 30 days then has if நியூ மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணா என்னென்ன ப்ரொவிஷன் தட் 21 கிளியர் டேஸ் இருக்கணும் இல்லையா, அந்த கண்டிஷன் will be applicable for them. Then resolution passed at general meeting. Any resolution passed at general meeting, any resolution passed at adjourned meeting, if only the unfinished meeting business of the original meeting shall be considered. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 10 விஷயத்த இஃப் யூ வாண்ட் டு பாஸ் 6 விஷயம் தான் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்குள்ள டைம் முடிஞ்சிருது அப்படின்னா then you can postpone it. ஸோ ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன். ஸோ ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது? ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன்னா எவ்வளோ ஓட் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரா காஸ்ட் ஆயிருக்கோ, எவ்வளோ ஓட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அன்ஃபேவரா காஸ்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு மேல ஒரு ஓட் இருந்தாலே தென் அந்த ரெசல்யூஷன் இஸ் வேலிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 500 ஓட்ஸ் வந்து இன்ஃபேவரா வருது, தென் 501 ஓட்ஸ் அதுக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து தட் இஸ் ஃபேவரா வந்ததுனாலே தென் இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் அலோவ் பண்றோம் அங்கெங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் லோட் வெயிட்டிங் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர். இந்த நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஓட்டிங் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது? நீங்க கை தூக்கி ஓட் போடலாம், இல்லை எலக்ட்ரானிக்ல ஓட் போடலாம், இல்லைன்னா வந்து போல் கண்டக்ட் பண்ணி ஓட் பண்ணலாம், ஆர் எனி அதர் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் மெத்தட். போஸ்டல் பேலட்ல யூ கேன் ஓட். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் permitted. This is the method of voting. This is again important. Do not consider as a court. கவுண்ட்ல வந்து நீங்க வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கீங்களா, அது கவுண்ட்ல வந்து எடுத்துக்க கூடாது. எதெல்லாம் கவுண்ட் எடுத்துக்க கூடாதுன்னா தட் இஸ் அந்த ஆர்டினரி ரெசல்யூஷனுக்கு ஃபேவர் அன்ஃபேவர் இருக்குல்ல, அந்த ஃபேவர் அன்ஃபேவருக்கு யூ வில் டேக் கவுண்ட்ல. இந்த கவுண்ட்ல நீங்க யாரெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா whoever abstain from the meeting meaning either they have to vote favor or unfavor. இல்ல நான் வந்து ஓட்டே போட மாட்டேன் அப்படின்னு கை கட்டி இருக்கிறவங்கள யூ ஷுட் நாட் கன்சிடர் as a vote itself. ஓட்டா நீங்க அவங்கள கன்சிடர் பண்ண கூடாது. கிளியர்? And then business transacted through ordinary resolution. So appointment of director, appointment of auditor, declaration of dividend, ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி நீங்க என்னென்னலாம் டெசிஷன் எடுக்கலாம்னா அந்த அட் பாயிண்ட் தான் இங்க. Now comes to special resolution. Special resolution அப்படின்னா votes cast in favor or not less than 3 times of the votes cast in favor. Meaning ஒருத்தர் வந்து அகைன்ஸ்டா ஓட் பண்றாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 3 பேர் ஒருத்தர் வந்து அகைன்ஸ்டா ஓட் பண்றாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 3 பேராச்சும் அதுக்கு ஃபேவரா ஓட் பண்ணணும். எதுக்கு? எந்தெந்த ரெசல்யூஷன்ல ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன்ல தான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் இந்த கண்டிஷன் should be applicable. எக்ஸாம்பிள், அம்பானி லிமிடெடா ஆனி லிமிடெட் மாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் நேம் சேஞ்ச், கம்பெனியோட நேம் சேஞ்ச் பண்றாங்கன்னா தென் இன் தட் கேஸ் தே ஹேவ் டு பாஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். மீனிங் 100 மெம்பர்ஸ் மாத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஓட் பண்றாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 300 மெம்பர்ஸ் ஹேஸ் டு ஓட் இல்ல மாத்தலாம். மீனிங் அம்பானி லிமிடெட்ல இருந்து ஆனி லிமிடெடா 100 பேர் வந்து இல்ல மாத்தக்கூடாதுன்னு ஓட் பண்றாங்கன்னா தென் மாத்தலாம் அப்படின்ட்டு 300 பேராச்சும் ஓட் பண்ணணும். வேற எதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணலாம்? சேஞ்ச் இன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆர் எல்ஸ் பப்ளிக் கம்பெனி பிரைவேட் கம்பெனியா மாறுது அப்படின்னா இன் தட் கேஸ். கிளியர்? தீஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர் வி நீட் டு பாஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ஸோ எப்போ ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் மினிமம் எவ்வளோ பேர் அன்ஃபேவரா இருக்காங்களோ அதை விட 3 times வந்து ஃபேவரபிளா ஓட் பண்ணணும். தென் ஒன்லி த ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் இஸ் வேலிட். அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் என்னது? members holding not less than 1% of the total voting power or holding shares on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh has been paid up
has been paid up, they can request resolution, they can pass, they can send special notice. So இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் தேவை அப்படின்னா a special resolution, a resolution for appointment of a person as auditor at AGM, இல்லைன்னா வந்து ஆடிட்டர் வந்து ப்ரொவைடிங் எக்ஸ்பிரஸ்லி ரிட்டையரிங் தட் இவங்களை வந்து ரிட்டையரிங் டாக்டரை ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஹவ் டு கிவ் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ். தென் ஜென்ரல் பாயிண்ட் நீங்கள் படிச்சாலே புரியும், நாட் ரிப்பீட்டிங். ஸோ வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா த ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் ஹேஸ் டு பி சைன்டு, இட் ஹேஸ் டு பி சென்ட் டு த கம்பெனி நாட் earlier than 3 months. 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே அனுப்பிச்சிடாதீங்க, ஊருக்கு முன்னாடி. அட்லீஸ்ட் மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு 14 days முன்னாடி ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் த ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ். ஆன் ரிசிப்ட் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கிவ் நோட்டீஸ் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் 7 days prior to the meeting. மீனிங் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 21 days வரும். தட் இஸ் ஹவு திஸ் வில் பி கால்குலேட்டட். Then resolution and agreements to be filed with the registrar. ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹவ் டு ஃபைல் வித் ரெஜிஸ்டார். சரியா? எப்பப்பெல்லாம் ரெஜிஸ்டார் கிட்ட நீங்க எதெல்லாம் ஃபைல் பண்ணணும்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தட் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் ஹேஸ் டு பி ஃபைல் வித் ரெஜிஸ்டார். எனி ரெசல்யூஷன் பை போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் ஆர் ரினிவல் அப்படின்னா தென் இன் தட் கேஸ் யூ ஹவ் டு ஃபைல் வித் ரெஜிஸ்டர். இல்ல கிளாஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்க கண்டக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு அங்க வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசல்யூஷன் காப்பியை ரெஜிஸ்டார் கிட்ட ஃபைல் பண்ணணும். கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ண போறீங்கன்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா தென் தட் ரெசல்யூஷன் காப்பி ஹேஸ் டு பி ஃபைல்ட் வித் தி ரெஜிஸ்ட்ரார். சிமிலர்லி எனி அதர் ரெசல்யூஷன் ஆர் அக்ரிமெண்ட் ஹேஸ் பீன் பிரிஸ்கிரைப்ட் அண்ட் பிளேஸ்ட் இன் பப்ளிக் டொமைன். இதுதான் சொன்னேன். நோட்டீஸ் வந்து 21 days கிளியர் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் ஜெனரல் மீட்டிங்க்கு. ஜெனரல் மீட்டிங்னாலே யூ ஹாவ் டு கிவ் 21 கிளியர் நோட்டீஸ். செக்ஷன் 8 கம்பெனிக்குனா 14 days கிளியர் நோட்டீஸ். கிளியர்? எக்ஸாம்பிள் 23rd November நீங்க ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1ஆம் தேதி நோட்டீஸ் நீங்க அனுப்பி இருக்கணும். மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் டே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. என்னைக்கு நீங்க நோட்டீஸ் அனுப்புறீங்களோ ரிமூவ் தட் டே. ஆல்சோ என்னைக்கு வந்து நீங்க மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றீங்களோ ரிமூவ் தட் டே ஆல்சோ. கிளியர் 21 days இருக்கணும். If suppose you are sending notice through post னு வச்சுக்கோங்களேன், important point, if you are sending any notice through post, then in that case add 2 days, that is 48 hours அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மீனிங் 23 clear days இருக்கும். If you want to send short notice, that is 21 days குள்ளாரவே if you want to send any notice you can do so, provided 95% of the members who are entitled to vote in the AGM approving. If suppose 95% of the members who's entitled to vote in AGM, if they are approving, then நீங்க 21 days குள்ளார கூட you can send a notice and you can conduct the meeting. That is called what? That is called a short notice. That is AGM வந்து 95% of the members who are entitled to vote, if they are giving the consent, you can conduct the meeting by giving notice less than 21 days also. Then this and all I don't want to read. Content of the notice, that is place எங்க நடக்கணும், date, time, then agenda, that and all you can refer. And then proxy. So proxy mention a notice that proxy is allowed to vote. If suppose notice அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்டீஸ்ல proxy allowedனா then you have to mention particularly in that notice itself that proxy is allowed in this meeting அப்படின்றத you have to include in that notice also. So that's it. With this we are through with the main important points. General meeting என்னெல்லாம் important points so that we have referred. So now what we will do அப்படின்னா now let's take 15 minutes break, dinner break. Shall we resume at 9? Just எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. 9 o'clock resume பண்ணலாம். Let's take half an hour break. Sorry, not half an hour, 15 minutes break we will take. Try to have dinner or else try to take 20 minutes. 9:05 we will resume. சரியா? So just acknowledge that. Okay, good. So let's resume and try to complete at least 2 chapters today so that at least ஒரு considered portions முடிச்சோம் அப்படின்னு இருக்கும். Then we can resume. Let's resume at 9:05.
Guidance is one points you can give. You should act as a mentor, coach, is a general point. And இந்த மாதிரி question கேட்கலாம். That is, has the schedule for is that as a remuneration? class taken.
ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡಿ திருப்பியா அதுதான் நான் நொறுங்குதல்லம்மா நம்பிக்கை பண்ணு சொல்லு நம்ம நீங்க தான் தண்ணி குடி நீங்க கிட்ட நீ அப்படி வேண்டும் Iya, itu masuk ke rumah sakit ya, bela rumah. Iya, iya, benar.
பார்த்து செக் பண்றேன். டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் செக் பண்ணிட்டேன். இப்ப செக் பண்ணிட்டேன். ஆ போடலாம். போடலாம். சரி. தட் மீன் வில் டூ ரைட். சரிம்மா. ஓகே. ஆ. பால் வச்சுமா மாத்திரை போட. So let's start. கேக்குதா? லைவ் சாட்ல சொல்லுங்க. ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So let's resume. இது லைவ் சாட் தெரிய மாட்டேங்குது. பெட்டர் வாட்ஸ்அப்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்
So next let's resume. So next we will start with board composition. That is, next let's start with board composition. Clear? So first board order main three major roles in the board. First another provide direction, then control, then provide support and advice. These are all the three major roles in a company. This is what board generally do. சரியா? Now, minimum number of directors. So minimum இதுதான் நம்ம படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? 1 2 3 4 5 6. இதுல 1 2 3, that is minimum number of directors 1% companyல 1. Private companyல minimum 2 directors should be there. Public companyல minimum 3 directors should be there. 4 வந்து எதுவுமே கிடையாது. 5 வந்து என்னதுன்னா minimum 5 directors should be there in where? That is producer companyல 5 members. Minimum at least 5 directors should be there in producer company, and 6 directors should be there in case of top 1000 listed companies. That is 1 2 3 4 5 6. 4 மட்டும் கிடையாது. 1 2 3 is என்ன வச்சுக்கோங்க. 5க்கும் 6க்கும் என்னதுன்னா 5 வந்து producer companyக்கு minimum 5 இருக்கணும் directors, and then top 2000 listed companyல at least 6 directors should be directors. Minimum directors எவ்வளவு இருக்கணும்? 6 பேர் இருக்கணும். Next maximum. So maximum number of directors எவ்வளவு? Maximum number of directors வந்து maximum 15 directors, and this 15 can be increased to 16 17 எவ்வளவு வேணா increase பண்ணிக்கலாம். For that you have to pass the special resolution, and this extension in the special resolution pass பண்ணல 15 க்கு அப்புறம் if you want to appoint, then you have to pass the special resolution. This condition is not applicable for government company and section 8 company. So that's it. Then board composition in listed entities, that and all you just go through, you can understand. Not that much இதெல்லாம் இல்ல. That is a top 1000 listed company na at least one independent director இருக்கணும். இது already we have discussed. Clear? So that is why I'm not repeating. Just to try to go through. Then this and all we have gone through. This is another important area. Section 165, very important. Limit on number of directorship. Maximum நீங்க director எத்தனை கம்பெனில இருக்கலாம்? Maximum 20 companiesல you can director at the same time. ஒரே கம்பெனில at a timeல 20 கம்பெனில நீங்க director இருக்க முடியும். But this 20 எப்படி calculate பண்ணனா maximum 10 public companyல maximum 10 கம்பெனில தான் நீங்க director இருக்க முடியும். Then remaining 10 வந்து எந்த கம்பெனில வேணா இருந்துக்கலாம். That is எந்த private companyல இருந்து இருக்கலாம். If you want to become a director in public company, then maximum 10 public companyல தான் உங்களால director இருக்க முடியும். That is point number 1. And private company நீங்க எவ்வளவு வேணா இருந்துக்கலாம். Private company including public plus private including 20 தான் maximum ceiling limit. But இந்த ceiling limitல ஒரு ceiling limit யாருக்குன்னா public companyக்கு. That is 10. And இந்த 20 அப்படின்ற இந்த கவுண்டிங்க்கு யாரை எடுக்க தேவை கிடையாதுன்னா டார்மண்ட் கம்பெனியை இன்க்ளூட் பண்ண தேவை கிடையாது. ஸோ டார்மண்ட் கம்பெனி 200 டார்மண்ட் கம்பெனி கூட என்னவா இருக்கலாம்? டைரக்டரா இருக்க முடியும். There is no such restrictions at all. And if suppose ஒரு கம்பெனி வந்து if they are passing a special resolution, they can even restrict this also. For example, Reliance Industries இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். The Reliance Industries can pass a special resolution and state that if any director is director in our company, if any person is director in Reliance Industries, then Reliance Industries இல்லாம இன்னும் ஒரு 3 கம்பெனில மட்டும் தான் director இருக்க முடியும். Like that they can put some conditions by passing special resolution. That is what they have given here. அதுக்கப்புறம் personal liabilities that you can go through. Then another important point could be functions. This and all normal point. Functions and all what? See, functions one then the governance function, coordination function, recommendation and research and recommendation functions. These are the board என்னெல்லாம் பண்ணணும், they have to take care of the governance. Then they have to coordinate with everyone. That is for example where there is a large board, it is common to have committees, different committees இருக்கும். அந்த எல்லா கமிட்டி கிட்டும் they have to coordinate. யாரு? The board has to coordinate. See, போர்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தான் கமிட்டி. Clear? So they have to committee and board should go hand in hand. Then research and recommendations. The board can give recommendations regarding புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் they can give. And then next
from here onwards, it is very, very important. Clear? So before that, just give me 1 minute. Okay. Actually, I highlight பண்ணி வச்சிருந்தேன். Unfortunately, I couldn't save that file again. Anyway, see, now composition of audit committee. Audit committee கான என்னது நம்ம we have already seen. See, audit committee க்கு screen தெரியுதா? Yes. So audit committee க்கு நம்ம என்ன already we have seen அப்படின்னா, audit committee கான monetary limit we have seen already. Clear? So audit committee's monetary limit we have seen already. Now what we are going to discuss na composition of audit committee. So composition of audit committee என்னது? Minimum 3 directors as member, which we have already seen, and minimum 3 directors. இங்க வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, as per Companies Act என்ன சொல்லுது, as per SEBI LODR என்ன சொல்லுது. யார் யாருக்கு? We are going to discuss 3 different committees. First வந்து audit committee, then NRC committee, then CSR committee. இது மூணு தான் important from exam point of view. Try to remember and recollect from here itself. Clear? Just a second. So composition of audit committee. Clear? So independent directors எத்தனை பேர் audit committee எத்தனை பேர் independent director இருக்கணும்னா, of the total members, independent directors need to be majority. இது எங்க சொல்லிருக்கு? Companies Actல. This we have seen already. But SEBI LODR என்ன சொல்லுதுன்னா, at least 2/3 of the directors should be independent director. Audit committee வந்து, if suppose you are a listed company, அந்த listed companyல audit committee form பண்றாங்கன்னா, அந்த listed companyல இருக்கிற audit committee members, அதுல out of the audit committee directorsல that is 2/3 of the directors should be independent director, meaning 66%. 66% should be independent director. For example, மொத்தம் 9 director இருக்காங்க. எதுல? audit committee of a listed entity, அதுல 9 director இருக்காங்கன்னா, அதுல minimum எத்தனை director வந்து independent directorனா, minimum 6 directors should be independent director. In general, majority இருந்தா போதும். That is 9 இருந்தாங்கன்னா, அதுல 5 பேர் வந்து என்ன இருந்தா போதும்? 5 பேர் independent director இருந்தா போதும் audit committeeல. But if you are a listed company, then you have to follow SEBI regulation. So as per the SEBI regulation, 2/3 of the members should be independent director. 2/3 of the members of audit committee has to be independent director. Clear? So that point you have to remember. And then in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, meaning special voting rights இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஒரு என்டிட்டில if that entity has any outstanding special voting rights equity shares, then audit committeeல இருக்கிற எல்லாருமே independent director இருக்கும். This is very important. Read it very carefully. If in case a listed company having outstanding SR equity shares, the audit committee shall only comprise of independent. அந்த audit committeeல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே independent மட்டும் தான் இருக்கும். And then chairperson வந்து as per the Companies Act does not, chairperson வந்து யாரா இருக்கணும் அப்படின்றதுல எதுவுமே சொல்லல. But as per SEBI regulation, the audit committee ஓட chairperson யாரா மட்டும் தான் இருக்கணும்னா independent director மட்டும் தான் இருக்கணும். Education qualification, there is no such thing mentioned specifically in as per Companies Act 2013. That is அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தா போதும். But as per LODR, ஒரு listed companyல audit committee இருக்குன்னா, அந்த audit committeeல இருக்கிற எல்லாருக்குமே எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல ஒருத்தருக்கு should have relevant accounting and related expertise also. Clear? And then presence in AGM or general meeting. See, Companies Actல கண்டிப்பா நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும். Member of that committee should attend அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்லல. And also they can attend, someone else also can attend. If he is not able to attend, then he can appoint someone to attend. But as per SEBI regulation, the chairperson of the audit committee shall be present. இங்க எங்கெங்கலாம் Companies Actல shall யூஸ் பண்றாங்களோ, you have to assume it as, you have to read it as should only. Clear? So chairperson வந்து கண்டிப்பா he has to attend the AGM. He has to attend what? He has to attend the AGM. Clear? இது யார் சொல்லியிருக்கிறது? As per the LODR regulation. Secretary of the committee யாரா இருக்கணும்? There is no specific thing provided in Companies Act, but
if you are a listed company, you have to follow SEBI LODR. SEBI LODR they specifically mentioned secretary வந்து company secretary தான் இருக்கணும். That is CSR மட்டும்தான் இருக்கணும். And then presence of other meeting in audit committee. The audit committee வந்து எப்போ வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they can call for auditor உடைய internal control system, auditor என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றது, then scope of the audit, then observation of the auditors என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க, then financials review பண்றது, all those things they have to do. This is as per the Companies Act 2013. இப்போ SEBI LODR என்ன சொல்லுதுன்னா, the committee, the audit committee at its discretion shall invite the finance director, the head of the finance function. That is audit committee தேவைப்பட்டுச்சுன்னா they can call finance director or head of the finance function கூப்பிட்டு they can conduct a separate meeting also. This is mentioned in SEBI LODR. Clear? Then meeting of the audit committee, there is no such thing mentioned in Companies Act as often as necessary. எப்பப்பெல்லாம் தேவை அப்பப்பெல்லாம் they can meet. There is no இத்தனை 2 வாட்டி தான் பண்ணணும் 3 வாட்டி தான் மீட் பண்ணணும்ன்ற கண்டிஷன் எங்கேயுமே சொல்லல. இதுல as per the Companies Act. But as per the SEBI LODR, at least 4 times in a year and not more than 120 days. That is every 4 months once ஒரு மீட்டிங் ஆச்சு நடக்கணும். யாரோடது ஆடிட் கமிட்டி மீட்டிங் கண்டிப்பா நடக்கணும். If you are a listed entity. Then quorum. Again quorum வந்து there is no such specific thing mentioned in Companies Act. But as far as SEBI LODR is concerned, 2 members or 1/3 of the members of the audit committee, whichever is greater, along with 2 independent directors should be present in the meeting. Then only quorum condition வந்து satisfy ஆகும். You try to read, you will be able to understand. Then power of the committee same. The audit committee shall have the powers to investigate any activity within its terms, to of reference, seek information, that and all. Then role. Just give me 1 minute. I'll try to the already save பண்ண ஃபைல் எங்கேயாச்சும் இது பண்ண முடியுதான்னு I check once. Okay, fine. Okay. Anyway. See what I was trying to recollect that. இது எல்லாமே நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன். then fine. So now listen carefully. What are the functions or role of audit committee? இங்கவே இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க so that it will be easy. First point, recommend. They are the one who will recommend the auditors. Auditors யார் வரலாம் அப்படின்னு recommend பண்ணலாம். They can also tell the remuneration. எவ்வளவு remuneration கொடுக்கலாம், எவ்வளவு வருஷத்துக்கு in appoint him as a auditor அப்படின்றத they can recommend. யாரு? The audit committee can recommend. And remember, they can only recommend. They cannot appoint. They can recommend to the board. Board only has to appoint by conducting the general meeting. Listen this point very carefully. They can recommend only. Second, they can review and monitor auditor's independence. Third, they can examine the financial statements. Fourth, they can subsequent modification as இருந்தது அப்படின்னா with regard to related parties they can do so. And then scrutiny of intercorporate loans. For then valuation of undertakings, evaluation of internal financial controls, last end use of funds ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்றதை they can check. இதுதான் வந்து functions or role of audit committee. Very very important. Clear? So first one is recommendation, second review, third is examination of financial statement, fourth one the approval, fifth one the intercorporate loan இருந்துச்சுன்னா they can scrutiny. Then you can value the valuation of undertakings of the assets whenever it is necessary. Then internal financial controls you can evaluate, and you can evaluate the risk management system. Last, you can monitor the end use of the funds raised. For example, IPO raise பண்றாங்க. IPO க்கு வந்து if they are raising the funds through IPO, they have to mention in the IPO இந்த பர்பஸ்க்கு தான் இதை யூஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லி தான் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அமௌண்ட். அவங்க அதுபடி ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத he has to monitor. Who? The audit committee has to monitor. In the audit committee section A, section 177 itself is not applicable for IFSC public company. Over.
அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்னிபஸ் டிரான்சாக்ஷன். ஆம்னிபஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஆம்னிபஸ் டிரான்சாக்ஷன் என்னது? சேஸ் தேர் ஆர் ரெப்பிட்டேட்டிவ் நேச்சர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ரெப்பிட்டேட்டிவ் நேச்சர்ல இருக்குது அப்படின்னா, தென் they can get the omnibus approval of related party transaction. That is ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து இந்த மாதிரி நாங்க மல்டிபிள் டைம்ஸ் we will buy from related parties அப்படின்னா at a timeல they can get approval. That is called omnibus approval. ஸோ இதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்? மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன். ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு நீங்க மேக்ஸிமம் இது பண்ண போறீங்க, தென் வாட் இஸ் த பர் வேல்யூ ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். ஒரு தாக்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒரு வாட்டி if you are going to enter into any transaction with related party, maximum how much you will enter. Then extent and manner of disclosures made by the audit committee at the time of seeking omnibus approval. Then you have to review at such an interval whether they are making it properly. Transaction which cannot subject to approval of audit committee, so that also you have to see. So main இந்த audit committee வந்து எதுக்கு தான் வந்து omnibus approval கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, if something is repetitive in nature, repetitiveness of the transaction, justification for the need of omnibus approval, meaning you have to give the justification. எதுக்காக எனக்கு omnibus approval தேவை அப்படின்ற justification கொடுக்கணும். Only after that, if the audit committee is satisfied, they can give approval of they can give approval of omnibus approval. Then omnibus approval என்னென்னலாம் இருக்கணும்? First point, name of the related parties. Then எவ்வளோ monthsக்கு, say for 6 monthsக்கா இல்லை 8 monthsக்கா and up to maximum 1 year, எவ்வளோ maximum amount you can enter into, base price என்னது, and then any other important points எதனாச்சும் இருந்ததுன்னா that they can mention. So this point is repeating, this maximum வந்து அந்த omnibus approval 1 yearக்கு தான் உங்களால் கொடுக்க முடியும், அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது. And then what else is important here அப்படின்னா, transaction, if suppose related transaction involving less than 1 crore na, நீங்க audit committee கிட்ட approval வாங்காமலே you can enter into such transaction. Later the audit committee can ratify. If suppose இல்ல எங்களால முடியாது அப்படின்னா, then it is void in nature. For example, 1 கோடி ரூபாய்க்கு கம்மியா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நீங்க என்டர் ஆகுறீங்க, யார் கூட, ரிலேட் பார்ட்டி கூட, அண்ட் அதுக்கு நீங்க அப்ரூவல் எதுவுமே வாங்கல ஆடிட் கமிட்டில இருந்து. ஈவன் தென் that transaction is valid provided if it is later approved by the audit committee within 3 months. Meaning later if it is ratified by the audit committee, then the transaction is valid. That's it. And then section 188 படி சொன்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஆடிட் கமிட்டியோட அப்ரூவல் மேண்டேட்ரி. நீங்க வேற ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் என்டர் ஆகுறீங்க, அதுக்கெல்லாம் ஆடிட் கமிட்டியோட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் என்டர் ஆகணுமா? there is no such thing. Only that is related party transaction, section 188ன்றது. So related party transaction என்டர் ஆகுறீங்கன்னா, for that reason only you have to get prior approval from the audit committee. Apart from that, if you are doing anything, there is no need to get approval from audit committee. Clear? Then next, role of audit committee as prescribed under part C of schedule. For example, SEBI LODR க்கு என்னென்னலாம், what are all the role of audit committee னா மேல எழுதி இருக்கிற அதே தான். What else is added அப்படின்னா, they have to quarterly reports இருந்துச்சுன்னா that they have to see. Those things they have to see. What I would suggest அப்படின்னா, if suppose in question SEBI LODR கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், what are the points you studied there, just try to reproduce here also. Apart from this, இதுல எதுனா additional எழுதணும்னா, additional you have to write. First வந்து financial reporting process he has to oversight that point. And then மெயினா இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான். மெயினா இங்க எழுத வேண்டியது வந்து 3 months, that is quarterly report வரும் இல்லையா? That quarterly report யார் மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னா, the quarterly financial statement has to be provided only by listed companies. So அதையுமே he has to review. That's it. Remaining points என்றால் அங்க இருக்கிறதே நீங்க எழுதிக்கலாம். And then another additional point could be review of utilization of the loans or advances by the holding company in the subsidiary exceeding 100 crores. If any loans on the 100 crores exceed ஆகுது, it is being advanced to the subsidiary company, or 10% of asset size of the subsidiary company whichever is lower, then in that case it has to be reviewed by the audit committee. This is one of the roles of audit committee. Clear? And then you have to do the cost benefit analysis. Merger, demerger, amalgamation நடக்குது அப்படின்னா listed company எடுத்து you have to do the cost benefit analysis. இதோட impact என்னது, that and all you have to do. Clear? அப்போ role of audit committee கேக்குறாங்க அப்படின்னா, as per SEBI LODR, try to recollect this 4 points. அது எழுதிருக்கிற அதே பாயிண்ட் எடுத்துட்டு 4 extra point. First வந்து whistleblower mechanism review பண்ணணும், point number 1. Second வந்து
குவார்டர்லி ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும். தேர்டு 100 crores மேல ஒரு 10% அசெட் சைஸ் ஆஃப் சப்சிடரி இருந்துச்சுன்னா தட் யூ ஹேவ் டு ரிவ்யூ. லாஸ்ட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எதனாச்சும் வந்து அமால்கமேஷன் நடக்குதுன்னா யூ ஹேவ் டு டூ த காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். கிளியர்? தென் விஜில் மெக்கானிசம் இஸ் சேம். அங்கேயே நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போதே வி ஹவ் சீன் தட் வாட் வி ஹவ் சீன் வி ஹவ் சீன் வி ஹவ் சீன் த லிமிட். கரெக்டா? ஸோ விஜில் எப்போ வந்து விஜில் மெக்கானிசம் அப்ளிகபிள் ஆகும், தட் இஸ் பப்ளிக் கம்பெனி கிரேட்டர் தென் 10 crore தாண்டுச்சுன்னா தென் தே ஹேவ் டு ஃபார்முலேட் அ விஜில் மெக்கானிசம். ஸோ தட் இஸ் வாட் நாட் ஓன்லி தட். சரி அது கிடையாது. பப்ளிக் இருந்து டெபாசிட் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னாலோ இல்லை வந்து 50 crores மேலே நீங்கள் லோன் வாங்கியிருந்தீங்கனாலோ இல்லை நீங்கள் லிஸ்டட் கம்பெனியாக இருக்கீங்கன்னா தென் இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபார்முலேட் அ விஜில் மெக்கானிசம். கிளியர்? தென் நெக்ஸ்ட், so this and all you can remember. So constitution of NRC committee அங்கேயே நம்ம லிமிட் படிச்சுட்டோம். So I don't want to reproduce it here. Now let's read this one. This is important. So அங்க எப்படி வந்து sorry see here you have to here you have to remember NRC. ஸோ என்ஆர்சிக்கு வாட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது, செபி எல்ஓடிஆர் என்ன சொல்லுது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா மினிமம் 3 நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருக்கணும். இங்கேயும் அதே தான். ஸோ வேர் தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா சேர்பர்சன் என்றால் சேம். சேர்பர்சன் வந்து த சேர்பர்சன் ஆஃப் த கம்பெனி, கம்பெனியோட சேர்பர்சன் வந்து என்ஆர்சியில் மெம்பராக இருக்கலாம், ஆனால் என்ஆர்சியோட சேர்மனாக இருக்க முடியாது. ட்ரை டு ரிமெம்பர் கேர்ஃபுல்லி. ரிலையன்ஸோடைய சேர்மன் யாரு? முகேஷ் அம்பானியா. இப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்ஆர்சி கமிட்டி இருக்கு, நாமினேஷன் ரெமினேஷன் கமிட்டி இருக்குன்னா தென் முகேஷ் அம்பானி கேன் பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் என்ஆர்சி, பட் ஹீ கேன் நாட் பிகம் அ சேர்பர்சன் ஆஃப் தட் என்ஆர்சி கமிட்டி. என்ஆர்சி கமிட்டில மெம்பரா இருக்கலாம், ஆனா என்ஆர்சி கமிட்டியோட சேர்மன் ஆக முடியாது. யாரால? இஃப் யூ ஆர் அ சேர்மன் ஆஃப் த என்டிட்டி, கம்பெனியோட சேர்மனால. தென் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், 1/2 ஆஃப் த இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் should be independentன்றது provisions referred in Companies Act. Whereas SEBI LODR என்ன சொல்லுது? SEBI LODR at least 2/3 of the members of the committee should be independent. That is audit committeeக்கும் சரி NRCக்கும் சரி இந்த கண்டிஷன் சேம். SEBI LODR என்ன சொல்லுதுன்னா 2/3 of the member of the committee shall be independent. Then again அங்கேயும் சேம். சேர்பர்சன், ஸோ சேர்பர்சன் வந்து யாரா இருக்கணும் அப்படின்றது it is not mentioned in Companies Act. But SEBI LODR specifically told that the chairperson has to be independent director. And then presence in AGM or GM. Again, inga there is no such thing. If you want, he can attend, or else in the absence of him, he can represent some other. He can appoint some other person to attend. Whereas LODR la the chairperson has to attend. Clear? Because he has to answer to the queries of the shareholders. Again, inga meeting la enadhu? Meeting la as often as they need. Whereas inga வந்து at least once in a year. Try to recollect this point properly. அங்க வந்து 4 times எதுக்கு? ஆடிட் கமிட்டிக்கு இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் டு மீட் at least 4 times in a year, that too with a gap of 120 days as per SEBI LODR. Whereas NRC கமிட்டிக்கான SEBI LODR என்னன்னா at least once in a year they have to meet. Now quorum of the meeting. So quorum of the meeting, 2 members or 1/3 of the members of the committee, whichever is greater. அங்க சொன்னதே தான், I don't want to repeat it. This is same as audit committee. Then இவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் தட் அண்ட் ஆல் யூ ஸ்டடி, பிகாஸ் மெயினாக என்னது அவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். தே ஹாவ் டு செலக்ட் த அப்ரோப்ரியேட் பர்சன்ஸ் ஃபார் த பர்சன் ஹேவிங் த நெசசரி குவாலிஃபிகேஷன். தென் இண்டிபெண்டன்ட் டாக்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஆல் தோஸ் திங்ஸ் தே ஹாவ் டு. தென் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கணும். அவங்கள தான் தே ஹாவ் டு சூஸ். அந்த மாதிரி பாலிசியை தே ஹாவ் டு ஃபார்முலேட். யாரு? என்ஆர்சி ஹேஸ் டு ஃபார்முலேட். நவ் கம்ஸ் டு SRC, that is Stakeholder Relationship Committee. So Stakeholder Relationship Committee also the same. இங்க ஒன்று எதுனா number of directors, stakeholders shall consist of a chairperson and such other members as may be prescribed. So இங்க number of directors there is no specific numbers mentioned in Companies Act. Whereas SEBI
LODR படி minimum 3 directors as members of which at least one being an independent director. Minimum SRC committee இருக்கு அப்படின்னா in that case லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு மினிமம் 3 டைரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அந்த எஸ்ஆர்சி கமிட்டில, தட் இஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர் ரிலேஷன் கமிட்டில. அண்ட் அந்த 3 பேர்ல ஒருத்தர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா இருக்கணும். இஃப் சப்போஸ் எஸ்ஆர் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஈக்விட்டி ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்ததுன்னா இன் தட் கேஸ் அட்லீஸ்ட் 2/3 ஆஃப் த எஸ்ஆர்சி கமிட்டில இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா இருக்கணும். நவ் ட்ரை டு ரீகலெக்ட் திஸ். ஆடிட் கமிட்டில எஸ்ஆர் ஈக்விட்டி எதனாச்சும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்ததுன்னா தென் என்டையர் கம்போசிஷனுமே இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா தான் இருக்கணும். வேற எஸ்ஆர்சி கமிட்டில எதனாச்சும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எஸ்ஆர் ஈக்விட்டி ஷேர் இருந்தது, ஒரு கம்பெனில எஸ்ஆர் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் ஸ்பெஷல் ஓட்டிங் ஸ்பெசிபிக் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து இருக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா. அந்த கம்பெனில வந்து எஸ்ஆர்சின்ற ஒரு கமிட்டி இருக்குது அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் 2/3 ஆஃப் த டைரக்டர் மெம்பர்ஸ் இன் த கமிட்டி ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். ட்ரை டு ரீட் இட் ஸ்லோலி, யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அகைன் இங்க வந்து சேர்பர்சன் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டரா இருக்கலாம், இங்கேயுமே சேர்பர்சன் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் தான் இருக்கணும். பிரசன்ஸ் இன் ஜெனரல் மீட்டிங், AGM, GM, இதுல வந்து in his absence some other person can appoint, some other person can attend as per Companies Act. Whereas SEBI LODR the chairperson of the stakeholder relationship committee shall be present at AGM எதுக்காக, so that he can answer to the queries of the security holder. That's it. Clear with this? Then இதுமே அதேதான், எவ்வளவு வாட்டி நடக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் a year they have to conduct a meeting. Whereas Companies Act என்ன சொல்லி இருக்குது, as necessary as they want, எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அப்பப்பெல்லாம். குவாரம் பத்தின எந்த பாயிண்ட்டுமே இங்க மென்ஷன் பண்ணல LODRல. இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா வாட் எவர் தே மென்ஷன் இன் ஆடிட் கமிட்டி. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் சேம். ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர் தட் சைட் ஹெட்டிங் ஸோ தட் இன்சைட் கண்டென்ட் வந்து யூ கேன் ஃபில் ஈஸிலி. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர் எஸ்ஆர்சி கமிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து தே ஹவ் டு ரிசால்வ் த கிரீவன்சஸ். ட்ரை டு ரீகலெக்ட் அண்ட் ரிமெம்பர் நவ் இட் செல்ஃப். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், யாரோட எஸ்ஆர்சியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா they have to resolve the grievances. ஏனாச்சும் இன்வெஸ்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா they have to attend those complaint, they have to resolve those complaint. Then review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders. And then standards படி ப்ராப்பரா everything is adhered to that ன்றது they have to review. Then last is unclaimed dividend எதனாச்சும் இருந்ததுன்னா they have to give it to they should take proper steps to find out that அன்கிளைம்டு யாருக்கு போகலையோ அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா அது வந்து போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை யார்கிட்ட இருக்குன்னா எஸ்ஆர்சி, தட் இஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர் ரிலேஷன்ஷிப் கமிட்டி கிட்ட தான் இருக்குது. கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரிகார்டிங் எஸ்ஆர்சி. Now next, if you are doing any contravention, then you have to pay the penalty. The penalty will be 5 lakhs for every 5 lakhs, and every officer who is in default shall be liable to penalty of rupees 10 lakh. So கம்பெனிக்கு 5 lakh, every மெம்பருக்கு 1 lakh. So like that risk management committee இருக்கணும், and then risk management that and all you go through. Then same CSR committee, there should be CSR committee. Okay, that also you go through. That is easy one layer, you don't want to repeat it again. CSR committee lo same things, just on the conditions என்னன்றதை you just go through. That will be sufficient. Then important அப்படின்னு பார்த்தோம்னா this is very very important. Just a minute. See, this is very very important. Listen, there are certain conditions. So only by passing resolutions, ஒரு நிமிஷம், just give me a minute.
Yes. So let's resume. See, now the following things இந்த இதெல்லாம் வந்து only by means of resolution passed at the meeting of the board meetingல resolution பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிற இத்தனை ஐட்டம்ஸை யூ கேன் பாஸ் அரௌண்ட் எத்தனை 10 11 12 13 இந்த 13 ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல இந்த 13 ஐட்டம்ஸும் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் passed in the resolution passed in the board meeting you can proceed further. First வந்து if you want to call, if you want to unpaid money எதனாச்சும் இருக்கு அது if you are calling any unpaid calls then first board meetingல you have to pass the resolution. Second buyback பண்றீங்கன்னா then first you have to pass resolution at the board meeting. Then securities debentures எதனாச்சும் issue பண்றீங்க whether inside India or outside India பண்றீங்கனால you have to pass the resolution at board meeting. Then அதாவது இப்போ இந்த 13 ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுல்ல இந்த 13 ஐட்டம்ஸ் என்னன்னா சில விஷயங்கள்ல போர்ட் மீட்டிங்ல ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். அண்ட் இதே கொஸ்டினை காப்பி பேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஃபர்ஸ்ட் டு மேக்ஸ் த அன்பெய்டு காலர் இருந்துச்சுன்னா தென் யூ கேன் கால் தட். செகண்ட் டு ஆத்தரைஸ் பைபேக் பண்ண போறாங்கன்னா தென் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெசிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் அட் போர்ட் மீட்டிங். Then only it has to be proceeded further. And then second is issue of securities, borrow money, invest funds of the company, grant loans, approval of financial statement, diversify the business, approve amalgamation, then political contribution பண்றீங்கன்னா in that case, take over பண்றீங்கன்னா in that case, then if key management person ஏதாச்சும் appoint பண்றீங்கன்னா then board resolution is mandatory. If you are appointing any internal auditor or secretarial auditor, then first board resolution should be passed. I'll give you 30 seconds time. Try to read now itself. Your time starts now. Question என்னதுன்னா there are certain items which has to be passed, there are certain resolutions which has to be passed at board meeting only. அது என்னன்னது இந்த 13 விஷயங்கள். I'll give you 30 seconds. Try to read it. Yes, let's proceed further. And இப்போ இதுல மேல சொன்ன 3 பாயிண்ட் மட்டும், that is if you want to borrow any money, if you want to borrow money, or if you want to invest funds of the company, or if you want to grant loans, இந்த 3 ஃபங்க்ஷன் மட்டும் if the board wants ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி they can delegate it. யார்கிட்ட? either they can delegate to committee, separate committee of directorsக்கு, இல்லைன்னா மேனேஜிங் டைரக்டர் இல்ல மேனேஜர் இல்லைன்னா பிரின்சிபல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கம்பெனி. கிளியர்? It's called delegation of powers of board. The point here is, listen carefully. The point here is, நீங்க வந்து மேல என்ன பார்த்தோம், இந்த 13 ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த 13 ஐட்டம்ஸ்க்கும் mandatorily you have to get the board resolution. Clear? Board resolution has to be passed mandatorily. But இந்த 3 விஷயங்களுக்கு மட்டும் if you want to borrow money, if you want to invest somewhere, if you want to grant any loan, you can delegate this to either managing director or manager or principal officer of the company or committee of directors. That's it. And restrictions to power board. எப்படி வந்து இந்த 13 மேல பார்த்த 13 ஐட்டம்ஸ் must have, it has to be passed through board resolution. There are some restrictions also, that is section 180 restrictions and powers of board. என்னதுன்னா the board only after passing the special resolution can do certain activities. என்னது? If they want to sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantial whole of the undertaking. அண்டர்டேக்கிங்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கம்பெனில உங்களுக்கு வந்து 20% or more ஸ்டேக் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா if you want to sell those stake, in that case mandatorily you have to pass special resolution. Clear? So that is what they have given here. And then if you want to invest otherwise in trust securities, then in that case to invest otherwise in trust securities, the amount of compensation by the result of any merger or amalgamation, நீங்க மர்ஜர் அமால்கமேஷன்ல வந்த இதை if you want to invest then you have to pass the special resolution. அதுக்கப்புறம் if you want to borrow money in excess of paid up capital, free reserve and securities premium,
Say for example, see, this is very very important area. Try to listen very carefully. இங்க இருந்து என்னன்னா, if you want to borrow any money beyond the paid up capital plus free reserves and securities premium, then you have to pass the special resolution. இதுக்கு தான் வந்து ஒரு sum கூட வரும். That also they can ask. Listen very very carefully. In these cases they cannot pass blanket resolution. Blanket resolution just like that proper illamla you cannot pass the blanket resolution. Now try to read this. And temporary loan, say for example, long term loan தான் you have to consider. Short term loan, temporary loan you don't need to consider. Temporary loan அப்படின்னா which is taken for a short period of time, that is called temporary loan. Let us see one. உங்க bookல கொடுத்திருக்க illustration we will see, which is very very important. And take paper and pen, try to solve now itself. Your time starts now. I'll give you 30 seconds time. Read and answer now itself. The same question may get repeated a day after tomorrow. So I'll give you 1 minute time. Try to solve now itself. Your time starts now. For today, just update me here. Update in the WhatsApp, quick. Whether they can do so or not. Quick. I'll read the question. The question is paid up share capital 100 lakh irukku. That is 1 crore. Then reserve and surplus 50 lakhs irukku. Securities premium 25 lakh irukku. Revaluation reserve 25 lakh. Long term borrowings 125 lakhs. Short term borrowings 50 lakh. Temporary loan for construction of building 25 lakh. Clear? So now the board wants to obtain 50 lakhs as a long term loan without obtaining the consent of the members. That is special resolution pass பண்ணாம they want to get 50 lakh loan வந்து வாங்க முடியுமா? Further loan they want to borrow to the extent of rupees 50 lakhs, whether it is possible or not. Quick Indian answers. Either you can live chatல பண்றது வந்து பண்ணலாம், or else you can better you send me in WhatsApp. Quick. This is very very important. Quick. Okay, fine. Fine, let's see. See, இங்க இதுல calculationக்கு எது எதுல தான் எடுத்துக்கணும்? Paid up share capital, reserves and securities premium. This reserve will not include revaluation reserve. So don't consider revaluation reserve. Point number 1. Then long term borrowings. For the purpose of long term borrowings, நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ண சான்சஸ் இருக்குதுன்னா you will consider only 25 lakh. ஏன்னா மேல they have clearly told don't consider ஷார்ட் டேர்ம் borrowing அண்ட் டெம்பரவரி லோன். டெம்பரவரி லோன் ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னாலோ இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் borrowing கன்சிடர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் த மொமெண்ட் நீங்க டெம்பரவரி லோன் பார்த்த உடனே நீங்க அதை விட்டுருவீங்க, கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க. பட் இன் திஸ் கேஸ் யூ ஹவ் டு சி வெரி கேர்ஃபுல்லி. டெம்பரவரி லோன் வாங்கியிருக்காங்களா, அது வந்து ஃபார் வாட் பர்பஸ் தே ஹவ் அப்டைன் டெம்பரவரி லோன், தட் யூ ஹவ் டு லுக் இன் டு. இங்க டெம்பரவரி லோன் எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க? ஹியர் தே ஹவ் அப்டைன்ட் த டெம்பரவரி லோன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங். அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் இஸ் இட் செல்ஃப் is the nature of capital expenditure. So capital expenditure வந்து you cannot consider as a temporary loan and all. Clear? Just because நீங்க வந்து ஏசி மேல வந்து ஃபேன் எழுதுறதுனால அது ஃபேன் ஆயிடாது. Just because நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லோன் வாங்குறீங்க, அதை டெம்பரரி லோனால காட்ட முடியாது. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லோன் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் should be considered as long term only. That is the solution. Now see the answer. Able to follow? Now see this answer. So in view of the above, this is the in view of the above. So paid up capital, reserve and surplus and securities premium எவ்வளோ? Total 175 lakhs. Total எவ்வளோ? 175 lakhs. Revaluation reserve you should not consider because it is not a free reserve. Then long term borrowings எவ்வளோ ஆல்ரெடி இருக்கிறது? 125 lakhs plus temporary loan for the purpose of construction of building நீங்க long term loan தான் கன்சிடர் பண்ணணும். Clear? So total is 150 lakhs. அப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இன்னும் நீங்க வாங்கலாம்? Maximum you can obtain 25 lakhs without passing special resolution. Try to listen very carefully. நீங்க மேக்ஸிமம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாம எவ்வளோ வாங்கலாம்னா, ஆல்ரெடி எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அதை வந்து யூ ஹவ் டு கம்பேர் இட் வித் பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். இது மூணு கூட யூ ஹவ் டு கம்பேர். இஃப் இட் இஸ் நாட் எக்ஸீடிங் திஸ், தென் யூ கேன் borrow any amount without passing special resolution. But
நீங்க borrow பண்ண போற amount வந்து after borrowing that amount, if you add, if it exceeds paid up charitable reserves of securities premium, then you have to pass the special resolution. That is what this question is all about. Market is very important. And see here, short term borrowings வந்து 25 lakhs, you can further 25 lakhs நீங்க வாங்கணும், you have to get the approval. That is to special resolution. And கொஸ்டின்ல லாஸ்ட் என்னவும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, இஃப் சப்போஸ் பப்ளிக் கம்பெனியா இல்லாம இது வந்து பிரைவேட் கம்பெனியா இருந்தா தென் வாட் வுட் பி யுவர் ஆன்சர்? தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ வாட் வுட் ஹவ் பீன் த ஆன்சர் அப்படின்னா, therefore the company can borrow a further sum up to 25 lakhs. Sorry, அது கிடையாது லாஸ்ட்ல. In case of private company, the provision of section 180 itself is not applicable. அவங்களுக்கு வந்து இந்த paid up capital செக் பண்ணணும், ரிசர்வ் செக் பண்ணணும், இது மூணுத்தையும் வந்து தாண்டக்கூடாது. That condition itself is not applicable for private company. That's it. Clear? Next section 181, charitable funds. That is contribution to charitable funds. நீங்க எவ்வளவு வேணா contribution பண்ணலாம் charitable fundsக்கு without obtaining any special resolution. But in case if you want to donate which exceeds the donation amount exceeds 5% of the net profits of preceding 3 financial year, then you have to obtain prior permission in the general meeting. Clear? If suppose you are doing any next on the political contribution. So prohibition, restriction of political contribution. So this is our favorite political contribution. Say for example, if someone wants to donate something to our Vijay Anna, that is to Vijay Anna's political party, then whether பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த செக்ஷன் 180 என்ன சொல்லுதுன்னா, கவர்மெண்ட் கம்பெனி should not make political contribution to any political party. Then if a company which has been in existence for less than 3 financial years, இப்பதான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, அந்த ஆரம்பிச்சு 3 வருஷம் கூட முடியலன்னா, in that within 3 years you cannot donate any amount to any political party as a political contribution. So this is the main point. And இது இல்லாம indirectly சில விஷயங்கள்லாம் வந்து political contribution நீங்க சொல்லணும்னா கூட there are certain activities which will be deemed to be considered as political contribution only. ஸோ அது என்னன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணல, ஆனா ஏதோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்காக நீங்க கேம்பெயினுக்கு ஏதோ செலவு பண்றீங்க அப்படின்னாலோ, இல்ல வந்து the entity is spending for pamphlets, then in that case it will be treated as deemed to be political contribution only. So then next one, that is what they have mentioned here. And political contribution க்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, in your P&L statement you have to mention it properly, that how much you have spent அப்படின்றது தனியா you have to disclose it. And what are all the, and you have to pay, you can make political contribution only through, how can make only through account pay check. So if you are violating any of the conditions, then the company will be fined to the extent of 5 times of the amount contributed, and every officer of that company will be held same 5 times of the penalty they has to pay, and the imprisonment may extend up to 6 months. Then last, national defense fund. If you want to contribute anything to national defense fund, there is no restrictions at all. In the 5% condition, that and all you don't want to see. Any amount, if you want to transfer, you can transfer any amount to the national defense fund. Only thing you have to disclose properly in the P&L. That is the only thing you have to do. Okay. And then intercorporate loans, guarantees. If you are making any intercorporate loans and guarantees, then you have to check with this condition. Which condition? Provisions in respect of loans, இல்ல நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி கொடுக்குறீங்கன்னா, then overall limit எவ்வளவுதான் நீங்க கொடுக்க முடியும்னா 60% of the paid up share capital only you can give. 60% of paid up capital plus free reserves and securities premium. Paid up share capital, free reserve, securities premium, இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதுல இருந்த 60% or 100% of the free reserve, whichever is more, to that extent only you can provide loan. Intercorporate loan or investment or guarantee, to what extent you can make na 60% of the dot paid up share capital, free reserve, securities premium, or 100% of free reserve, whichever is higher, only to that extent you can make intercorporate loans. That is what it's all about. In free reserve, paid up share capital, that we have already seen, so don't want to repeat it again. Then
loan வந்து 2 layer வரைக்கும் தான் maximum you can get that one point. So அதுக்கப்புறம் just to see this master chart, you will get even more better idea. No company can directly or indirectly do the following activities. That is loan கொடுக்கறதோ to any corporate body corporate, இல்ல வந்து guarantee கொடுக்கறதோ, இல்ல வந்து by way of subscription purchase, otherwise securities in any investing any body corporateல இன்வெஸ்ட் பண்றதோ பண்ணக்கூடாது. மேக்ஸிமம் நீங்க எவ்வளவு வரைக்கும் பண்ணலாம். even if you want to do maximum, what is the maximum upper limit அப்படின்னா, first try to calculate 60% of the paid up share capital, free reserve and securities premium, or 100% of the free reserve and securities premium, whichever is higher you can fix as the upper limit. To that extent you can do what? To that extent you can either give loan or give guarantee or do by way of subscription. That is, you can invest. So these are the important points, remaining and all just you can skim through. So if suppose in financial institution எதனாச்சும் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா, then already நீங்களே வந்து ஒரு பப்ளிக் ஃபினான்ஷியல் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க. If you want to give loan to some other persons, then you have to first obtain prior approval from that financial institution in which you have obtained the loan. That is what this point is all about. Then rate of interest, the rate of interest should not be lesser, lower than the prevailing interest. Government securities இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு there will be the government securities loan இருக்கும். இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை விடவும் கம்மியா நீங்க லோன் கொடுக்க கூடாது. ஈல்டு, நம்ம அந்த ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் இருக்கு இல்லையா, கவர்மெண்ட் ஜி பாண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், தட் அண்ட் ஆல் இஸ் தேர்ல, அதை விடவும் கம்மியா நீங்க வந்து என்ன கொடுக்க கூடாது, இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு லோன் கொடுக்க கூடாது. So that's it. In this and all you can just skim through all those things. Non-applicability also you can just go through. And this 186 section itself is not applicable for specified IFSC. இதுவும் அந்த contravention என்ன section 186 contravent பண்ணீங்கன்னா, then 25,000 rupees fine, which may extend up to 5 lakh. This is for the company. In case of the officers, then in that case the imprisonment may extend up to 2 years. The fine will be 25,000, which may extend up to 1 lakh. Just skim through. In this and all you can skim through. Then related party transaction. Now it's important. See, related party transaction என்னதுன்னா, any contract or arrangement which is happening between related parties, it will be called a related party transaction. So first related party na section 188ல இருக்குது இல்லையா, 188ல என்னெல்லாம் related party transaction சொல்லியிருக்காங்களோ, if you are doing that, then in that case it will be called as related party transaction. So first related party na yaru, and the definition you go through section 2 clause 76ல சொன்னது, director or his relative, KMP, then firm, private company, public company 2% மேல இருக்கிறது, body corporate, all those things you just go through. And then important relative கான மீனிங்குமே definition section 2 clause 77ல இருக்குது, that you can refer. இதுல இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னதுன்னா, now listen this carefully. Nature of related party transaction. The scope of dealing with related party transaction has been widened in section, that is section 188 என்ன சொல்லுதுன்னா, if you are making any sale, listen very carefully, if you are making any sale, what sale? If you are making any sale of goods, if you are making any purchase or sale or goods to any related party as mentioned in section 2 clause 70, section 2 clause 76ல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி related party கிட்ட நீங்க எதனாச்சும் சேல் பண்ணீங்க அப்படின்னாலோ இல்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கனாலோ, then it will be called as related party transaction. Section 188ன்றது related party transaction. Listen very very carefully. Then selling or disposal of property, ஏதாச்சும் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க between the related party, then that will be called as related party transaction. If you are doing any leasing, that and all, if you are doing leasing, அதுக்கப்புறம் rendering any services, agent appoint பண்றது, and then such related party appointed to any officer place of profit, it's subsidiary or associateல, இல்ல underwriting any subscription நீங்க underwriting பண்றீங்க அப்படின்னாலோ, in that cases it will be called as related party transaction. That is 188. இதுக்கெல்லாம் வந்து there is a limit. So just we will go to the limit. That is what important from your exam point of view.
அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் என்ன சொல்றேன், ட்ரை டு ரீகலெக்ட் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஆஃபீஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட், லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஆஃபீஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஓகேவா? ஆஃபீஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னா என்னதுன்னா, அந்த ரோலுக்கு அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும். பியாண்ட் தட் இஃப் யூஆர் பேயிங், தட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஆஃபீஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மேனேஜருக்கு 60 lakhs தான் ப்ராப்பரான ரெமினரேஷன். இஃப் யூஆர் பேயிங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 crore, தென் இந்த எக்ஸஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆஃபீஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு. ஓவர் அண்ட் above you are receiving anything beyond the amount which you are actually supposed to receive, that will be called as office or place of profit. So, and this is important. Prior approval of the company by a resolution. So first provision to the section 188 என்னன்னா, இந்த விஷயத்துக்குலாம் if this exceeds this limit, then mandatorily you have to get prior approval by passing the resolution. எதுக்கு? if you are making any sale, if you are making any related party transaction பண்றீங்க, சரிங்களா? அது என்ன பண்றீங்கன்னா, if you are making any sale purchase of goods, in that case, if that sale value exceeds 10%, transaction value exceeds 10% of the gross turnover, annual turnover, in that case, prior approval has to be obtained. And then if you are making any disposal, that is ஒரு land விக்கிறீங்க வாங்குறீங்க, in that case 10% of the net worth and the land value exceed ஆச்சுன்னா, in that case the transaction, if the transaction exceeds 10% greater than or equal to 10% of net worth, you have to obtain prior approval by passing the resolution. Then leasing of a property of any kind, lease என்ன விட்டுறீங்கன்னா, அங்கேயும் you have to refer the annual turnover. So whenever they give this point, try to remember, எல்லா இடத்துலையுமே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிளேசஸ்ல எதுதான் வரும்னா ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் தான் வரும். எதுக்கு ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் வரும்? இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் ஆர் பர்ச்சேசிங் எனி கூட்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல், இஃப் யூ ஆர் டூயிங் எனி லீசிங் ஆக்டிவிட்டி, இஃப் யூ ஆர் கேரிங் அவுட் எனி லீசிங் ஆக்டிவிட்டி, இஃப் யூ ஆர் கேரிங் அவுட் எனி activities through agent, இந்த கேஸ்ல the transaction value if it exceeds greater than or equal to 10% of the annual turnover, then prior approval வந்து தேவை by passing resolution. இதுவே வந்து நெட் ஒர்த்ல 2 பாயிண்ட். நெட் ஒர்த்ல எத்தனை பாயிண்ட்? நெட் ஒர்த்ல 2 பாயிண்ட். என்னென்ன பாயிண்ட்? First, if you are buying or selling any property and the property transaction value exists greater than or equal to 10% of the net worth, in that case you have to get the prior approval. And then if you are doing any underwriting the subscription, if you are remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivative, in that case if the transaction exceeds not equal to கிடையாது, if the transaction value exceeds 1% of the net worth, you have to get the prior approval. And last, fifth point, that is appointment to any office or place of profit in the company, in its subsidiary or associate na monthly remuneration exceeds 2.5 lakhs na, then you have to get the prior, you have to apply the prior approval. That's it. Now go through this table, that will be sufficient. Then the related party not to vote in resolution na, see, if suppose if you are passing any resolution which is அந்த ரிலேட்டட் பார்ட்டி, ஒரு டாக்டர் வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டியும் இருக்காருன்னா, அந்த மீட்டிங்ல டோன்ட் அலோ தட் டைரக்டர் ஹூ இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் transaction. That's it. You just to go through, you will understand. Then disclosures in board report. board reportல என்னென்ன நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்? You have to disclose contract arrangement என்னாச்சு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, you have to disclose in the board. Then வந்து states that proceeds against director against என்னாச்சு complaint இருந்துச்சுன்னா, then that how you have dealt with that, you have to disclose in the board report la you have to disclose all these things. That's it. And then just to go through, you will understand penalty 25 lakh or 5 lakh. So that's it. With this we are through with revision of board composition and powers of the board. Clear? Next we can start KMP. So at least we'll try to finish till KMP so that it will be helpful. Shall we? Break venuma? If you want break, you just do let me know in the WhatsApp. I'll give you 30 seconds time.
Just answer me quickly in the group. Uh, shall we continue? Okay, good. So let's try to complete. Mm, so ஒரு 10:30 வரைக்கும் we will try to. So ஒரு 10:30 வரைக்கும் we'll stretch, ஓகேவா? Till the time KMP will complete. ஒரு இது கொஞ்சம் ஈஸி தான். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் KMP ல பார்த்துட்டு we can wind up. Clear? So will you cooperate? And in the board meeting committee, it's same as meetings. I don't want to repeat it again. நீங்களே படிச்சுக்கோங்க இது மட்டும். Because most of the topics will be repeated. இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கிற பாயிண்ட்னா இங்க போர்ட் மீட்டிங்க்கு 7 days, அங்க எப்படி 21 days இங்க போர்ட் மீட்டிங் நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து 7 days. That is the important point here. So I don't want to repeat it. So I'll try to complete KMP, and with that we can wind up today's session. Clear? So let's start KMP. Wait, where? Just a minute. So let's start KMP quickly. Let's try to complete it. Okay. So first KMP na என்னது? Key managerial person. Clear? So the key manager person என்னது? CEO, then whole time director, CS, CFO, such other officer not more than one level below the directors will be called as KMP. Clear? So that is called KMP. And various position என்னது? CEO, CFO, CS இருக்கணும், then manager, managing director, all those things. Appointment of KMP. See, in the limit வந்து we have seen already. I don't want to repeat the limits. First starting ல இதுதான் limit தான் பார்த்தது. So that I don't want to repeat it again. இதுல மெயினா we will see one thing, that is in the limit. Okay. So role of KMP, that and all you just go through. Remuneration part and the limit மட்டும் we'll see. And இதுல இன்னொரு important point என்னதுன்னா, whole time director நீங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னா the minimum age should be 21. Maximum age should be 70. If you want appoint some other person, if you want to appoint any person whose age is more than 70, then அப்ப அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதானா you can do so by passing the special resolution. பட் இதே கேஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி 20 வயசு உள்ள ஒரு பையனை வந்து நான் டாக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன்னா தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். மினிமம் வந்து 21 வயசு இருக்கணும், மேக்ஸிமம் 70 வயசு இருக்கணும். அந்த மேக்ஸிமம் 70 வயசு வந்து யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் பை பாசிங் ரெசல்யூஷன், பட் யூ கேனாட் டூ ஸோ சிமிலர் டு தட் ஃபார் 21 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸா மாற்ற முடியாது. That one point is important. And another point, important point is powers and duties and all கூட you can see. Only one thing. So role of CS, கண்டிப்பா ரோல் ஆஃப் சிஎஸ்லாம் பார்க்காம போயிடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
Managerial remuneration. This part only we will try to complete, then we can wind up. Clear? So managerial remuneration part motto we'll see, then we can wind up. Now listen this very, very carefully. See, person entitled for remuneration, person entitled for remuneration. In this case, first directors including managing director, whole-time director, and a public company maximum எல்லாரும் சேர்த்து clear maximum 11% of the profit only they can take. If they want to take excess profit, then they have to pass the special resolution. Clear? And then மேனேஜிங் ஒரே ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரே ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் தான் இருக்காங்க ஆர் ஒரே ஒரு ஹோல் டைம் டைரக்டர் ஆர் ஒரே ஒரு மேனேஜர் தான் இருக்காங்கன்னா இன் திஸ் கேஸ் தே கேன் டேக் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5% ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட் as the remuneration. Clear? Again, with the approval of the board they can increase it. Special resolution pass பண்ணி increase பண்ணிக்கலாம். More than ஒரு director, more than if the company has 3 managing director இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then அந்த 3 directors put together you can pay 10% of net profit as the remuneration. ஒரே ஒரு ஹோல் டைம் டைரக்டரோ மேனேஜிங் டைரக்டரோ இருந்தாங்க அப்படின்னா தென் 5% ஆஃப் தென் ப்ராஃபிட் யூ கேன் பே மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேலே பே பண்ண முடியாது. யூ வாண்ட் டு பே மோர் தென் தட் யூ ஹவ் டு பாஸ் த ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். இஃப் சப்போஸ் மோர் தென் ஒன் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஹோல் டைம் டைரக்டர் இருக்காங்கன்னா இன் தட் கேஸ் 10% ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி 10% ஆஃப் த நெட் ப்ராஃபிட் கேன் பி given as a maximum remuneration. If you want to increase again by passing special resolution, you can do so. சப்போஸ் டேரக்டர்ஸ் வந்து மேனேஜ் டேரக்டர் கிடையாது ஆர் ஹோல் டைம் டேரக்டர் கிடையாது, தட் இஸ் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டருக்கு மேக்ஸிமம் நீங்க 1% தான் பே பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஒரே ஒரு நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் தான் இருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1% யூ கேன் பே டு தெம், 1% ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட். மோர் தென் ஒன் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டரா இருக்காங்கன்னா தென் அவங்க எல்லாருக்கும் புட் டுகெதர் யூ கேன் பே மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3% ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட். 5%, 10%, 1%, 3%. இது எப்போ? when the company has sufficient profit. Listen this point very carefully. Only this is possible only when the entity has sufficient profit. If the entity does not have sufficient profit, then they cannot follow these conditions. I repeat once again. ஒரே ஒரு ஹோல் டைம் டைரக்டர், தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் 5% கேன் பே. மோர் தென் ஒன் இருக்காங்கன்னா தென் எல்லாருக்கும் சேர்த்து மேக்ஸிமம் 10% யூ கேன் பே. ஒரே ஒரு ஹோல் டைம் டைரக்டர் தான் இருக்காங்க, சாரி ஒரே ஒரு நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் தான் இருக்காங்கன்னா தென் மேக்ஸிமம் 1% only you can pay. Or more than one non-executive director, then put together maximum you can pay 3% of net profit to the such non-executive director. இது எல்லாமே you can increase by passing special resolution. That's it. இப்போ now comes to the important point, this table which we have seen already. If the company does not have sufficient profit, or if the company does not have profit or insufficient profit இருந்ததுன்னா then in that case they have to calculate something called effective capital. So effective capital negative to 5 crores இருந்துச்சுன்னா 60 lakh for directors, that is managerial persons, whole time director அவங்களா இருக்காங்களா அது. Other than the non-executive directors, they can pay maximum 12 lakhs. This table we have seen in the beginning itself, so I don't want to repeat it. And the first table பார்த்தோம் இல்லையா, when at 7 o'clock itself we have completed that, so I don't want to repeat it and waste your time. Now in the sum மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. With this we can wind up. Now listen this illustration properly. With this illustration we can wind up. Concentration oda gavaninga, especially Rashid, try to listen with utmost concentration in the ஒரே ஒரு illustration. With this illustration we can wind up. Remaining things we can see tomorrow. First, authorized share capital, that is irrelevant. Authorized capital consider பண்ணவே கூடாது. Paid up share capital 10 இருக்கு, debenture redemption reserve 10 இருக்கு, securities premium 10 இருக்கு, P&L loss வந்து 10 இருக்கு. So revaluation is 20. Now in this case it is not possible for you to follow that 11% and the condition that maximum 11% கொடுக்கலாம், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது because you have incurred the loss. In this case we have to find out maximum. In this case you have to find out what? In this case you have to find out effective capital. So effective capital என்னது? First you have to consider paid up share capital, DRR, and then securities premium, revaluation reserve consider பண்ண கூடாது. If you add, how much it will come? It is coming between 5 crore and 100 crore. And the 5 crore and 100 crore எவ்வளோ பார்த்தோம்? 5 crore and 100 crore குள்ளார effective capital வந்ததுன்னா then in that case for
If your effective capital comes between 5 crore and 100 crore, in that case, maximum remuneration you can pay the extent of only 84 lakhs. இது வந்து யாருக்கு அப்படின்னா இது வந்து for executive directors, that is manager or whole time director. Clear? Meaning monthly 7 lakhs. Meaning monthly 7 lakhs. If you want to increase this amount, you can do so by passing special resolution. That's it. ஸோ கால்குலேட் பண்ணும்போது ரிவால்யூஷன் ரிசர்வ் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் பாயிண்ட். இங்கே ஜஸ்ட் ட்ரை டு கால்குலேட் 60யா சாரி 10 + 10 எவ்வளோ 20, இது ஒரு 20 40. ஸோ டோட்டல் இட் கம்ஸ் பிட்வீன் 5 and 100 crores. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ 5 to 100 crores. Maximum you can pay 84 lakhs to the maximum 84 lakhs you can pay annual remuneration to the executive directors. இதுவே நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா maximum you can pay 17. எக்ஸாம்ல நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லிமிட் மறந்துருச்சுன்னா டிவைடட் பை 5 போடுங்க. வாட் ஆர் த ஆன்சர், ட்ரை டு ரவுண்ட் இட் ஆஃப். அதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் ரெமுனரேஷன் யூ கேன் பே டு நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேனேஜிங் டேரக்டர், ஹோல் டைம் டேரக்டருக்கு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ நீங்கள் பே பண்ணலான்றது. டோன்ட் ட்ரை டு ரிமெம்பர். அந்த கிரைட்டீரியா ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க, மறந்துடும். வாட் எவர் த கண்டிஷன் அப்ளிகபிள் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ், மேனேஜர் ஆர் ஹோல் டைம் டேரக்டருக்கு டிவைடட் பை 5 போடுங்க. தட் வில் பி ஈஸி. நான் உங்களோட ஈஸ்க்காக எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் சொன்னேன். But try to use the separate word, exact word manager and executive whole time director. Clear? So in this kandipa in the effective capital chest பண்ணுவாங்க. Then remaining and all கூட you can go through. I think with this we can wind up today in தோணுது. Okay, shall we wind up with this? I just need your feedback so that we can wind up, because இதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். If it is not effective, then there is no meaning to sit before your system. Okay, let's wind up now. Remaining things we will resume tomorrow. So dividend and accounts and audits we are not able to revise today. We'll try to revise tomorrow. So that's it. Thank you for your cooperation. I'm ending this.